Mindenki a spinótól írja, Istennek. Ezt nem tudom beklémelni. Ezt tudom. Van ez tegóm. Jaj, ne! Klémelődj be! Most már az enyém vagy. Ó, meghalt a Spino! Megöltem. Na, akkor próbáltuk tőle. Iszonyat melegen van már. Basszus! Nem tudom, mióta csinálja, most ugye el voltam foglalva a könyvolvasással. Ezt nem úgy komolyan. Megfordulni. Jaj, ne! Meghaltam! De baj, ez jó volt legalább. Túl nagy volt itt a végső harc. De a Spinót azt lelőttem a picsába. Hát azt itt olyan kicsibe hagyja. Jesus. Mondom, az kurva faszalát. Nem nyertem. Megint nem nyertem. Most ezt így megnyomom, és így föl... Ennyi, gyerekek, ennyi. Hát, mindenki harcolt, mindenkit lőttek is. Na, minden nem ér, hogy fogyott el a HP, én arra nem emlékszem. Hogy ide akarom szerintem termékmegjelenítést tartalmaz. Na mindegy. Vagy mi? És így kiraktam, látod a szélére? Mindegy, hát nekem ennyi elég volt a gyerekek, tehát hogy... Jó az a játék, fogunk vele játszani, nem tudom mikor veszük elő újra, majd nyáron. Visszatérnek majd a fittesztes szombatok, nem kell aggódni. Lesz még majd fitteszt, hát ez most így alakult. De legalább láttatok egy jónak mondható fegyveres kört, amit már amúgy is rég csináltam. Így igazság szerint az első kört mondanám egész jónak, meg az utolsót. Itt történtek olyan izgalmak, amiket meg lehet jegyezni. Na jó, srácok. Szerintem én mára megyek, elteszem magam holnapra. Hogy még tanulnom kell, stb. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai kis live. Remélem, hogy tetszett, nem megyünk már srácok, a többet tényleg ennyi volt. Hamarosan újra lesz fittest, lesz árk, lesz minden lesz, jó? Tehát nyugi, lesz minden. Egy hétig most, jövő héten semmi nem lesz. Azt tudti? Utána lesznek dolgok. Jövő hét után, de Facebookra ki is írtam. Srácok, ennyi lett volna ez a mai kis live. Remélem, hogy tetszett, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha szeretitek, iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb a következő live-ban vagy videóban. Itt volt velem Heki. Nem találom jelenleg a én startoltam, szép éjszakát nektek. Sziasztok! Elhagytam valahol. Ez nem az. Nem találom, de meg lesz. Elhiszem. Igen. Én érzem, hogy ez nincs meg. Én nem tudom, hogy neveztem el. Szerintem S2 volt a bonyolult, csak a bonyolulom kedvéért. Keresünk S2. Megvan az S2. Hopp. Na! Victory helyzet kilőve. Ettől még nem jelenti azt, hogy ez máshol szólt ezek. Én egy olyan victory helyzetet hoztam össze, ahol megint de sok munka volt. Na és akkor megadjuk a éppen befejezést. Nem mondod, hogy pont befejezted. Mindegy, ez engem nem zavart. Simán elmegyünk az elejére ezek szerint. Thanks for tuning in. Hello, és akkor így az elején. Vagy folytatod még? Hogy terveztem? Jóval jó voltál, akkor az időt, tehát én nyugodtan szurkolhatok neki. Már most. Egyébként pingvin harcos is. Jó, meg azt mondtam, mi? Lényeget törődő, bementem. Már csak abban reménykedek, hogy ez jobb lesz. Ja igen! Az a cím, hogy érdekes lesz. Tegnap az Ádámnál voltam a live-ján, és de most nagy pároztatásokban van, ezzel nincs semmi baj. Az árban ugye köztudott, hogy lehet állatokat pároztatni, és akkor ugye vagy tojással, vagy eleven szüléssel ugye lehet őket szaporítani.
Változtatnánk magam. És igazság szerint az jutott eszembe, hogy a fitnessben gyerekek lehet szaporítani? Nem tudom, úgyhogy most ki fogjuk próbálni. Most a fitnessben fogunk állatot szaporítani. Ez tök jó ötlet. Lehet hülyén nézni, lehet szomorúnak lenni, de egy körbe kipróbáljuk, aztán megyünk rendes kört is. Azt nem tudom, az lenne a legjobb, ha eleven szülőállatot találnék, nyilvánvalóan. Mert tojást keltetni még sokkal tovább. Most azon kéne gondolkodni, mindenki gondolkodhat és írhat a chatbe eleven szülő árkos állatokat, aki tud persze. Úgyhogy, ja, ez munkás lesz. Mamut, yeti, cica. A mamut, igen, de a cicával az a baj, hogy nem biztos, hogy találok kettőt és két ellenkező nem. Igen, azért az is érdekelne, hogy vajon két játékos tud szaporodni az ágban fitness folyamatban? Hogy lesz. Szerintem nagyon jó ötleteim vannak. Mert hát ez is emlős állat, még mindenki. Érdekes. Hát nem vagy max, hogy tojást keltetünk a fitnessbe, hát nincs is annál szebb, majd oda jön egy random player, azt megeszi a tojásomat. Akarom mondani, ugye, amit keltetünk. Na hát igen. Cica, mamut, igen. Yeti, hát Fiomi az... Fiomi az? Az eleven szülő? Azt nem tudom, mi az. Most dió, vagy... Most még mi az? Azt adnám. Adnám. Magát. A T-rex az nem, a T-rex az tojást rak. A Yeti az igen. Egy nem szülött, egy fiú vagyok, gyerekek. A giga, nincs giga a fitnessben csak. Ez komoly. Jó, de gyerekek, fitness, aki nem tudja, hogy fitnessben mi van, az ne írjon be ilyen Ezt te állatokat. fejleszted? Fantasztikus, én vagyok elevenszerű. Hát én majd megszülök. Nem segítek. Spino, jó, már minden Ilyen állat van, inkább hagyjuk. olyan szép Megnézem mindjárt a csapda, filmját, hogy gyerekek, jó, hogy hogyan szaporodjuk. Az nem tudom, mi az. Ugye, Már olyas- megint a ingyen fejlesztek. Szerintem az eleven szülő a filmemnek, nincs tojás. Lehet. Na, két filmiát kell szereznünk, gyerekek, ez lesz a teszt. Filmia hunting lesz itt. Ennyi. Filmiát kell keresni. Aztán majd pároztatjuk őket. Ki az összekettő? Medve. A medve, de fitnessben nincs medve. Ez a simárban van. A simában persze, hogy van. Ó, A fitness az nagyon hamar kivált, ugye, már mostani jelleg, bár most már mondhatni, hogy régen. De amióta megy a fitness azóta, ez nem nagyon jött új update. igazán. És az új állatok ide nem kerülnek be, amit nagyon sajnálok. Szomorú vagyok meg minden. Igen, de az a helyzet, De ja. hogy Pedig arra is mondottam kíváncsi. volna, Kecske. Nincs is kecske. de megint túl fehérítve. De kibaszották nincs egy kell semmit kecskét. fölvenni, mert Réten fogok az állat. így Az a disznó, ami szarik. Az a fiú, ami a gyerekeket. Köszönöm szépen. Zsófi éppen kint van és édesanyával beszélget. De majd jön. Bármint töled be a szobába. Egyszer csak. Egyszer csak jön. Igen. Jó, semmi aggodalom, 100%. Ilyen lassan. Micsoda? Ja, hát megyek egy jó kört, aztán megyek befelé. Ugrálom, hogy töltsen. Farkas és kartfog, de szerintem fitnessben nincs farkas, én még sose láttam. Polgárjeni. Gyerekek, érzem, hogy az árkot sok letitek, de nem tudjátok, hogy a fitnessben milyen állatok vannak. Úgyhogy engedjük el ezt a témát. Szerintem írjátok le, hogy örültek-e, hogy van a fitness újra. Ha nem, akkor meg gyorsan lelőjük el. Mi van, srác? Mindenki megjelentek a csatban. Mi van? Meg akarnak enni. No, A lelkedét takarják. folyamatok zajlatok. Ellopjuk Hector bácsi lelkecskéjét. Jó, megfogjuk, azt kitépjük. Na jó, menjünk. Az, hogy milyen Forma 1-es hajtónak házikok, nagyon fantasztikus, nagyon ügyes vagy, hogy megtaláltad ezt a két emojit. Na. Nem volt ilyen, nem volt sokáig fitness, mert elment tőle a kedvem. jó. Valaki kérdezte, hogy tetszik a Ragnarok. Még nem döntöttem el, jó? Maradjunk annyiban. Az miről szól most? A Ragnarok az egy új pálya, ahova besűvíteztek még plusz egy állatot, egy-kettőt, meg a sárkányokat meg
Tehát kicsit úgy érzem, hogy azt a modot, ugye nagyon sok olyan mod volt, hogy ugye a burzsúj playerek nem akarják megvenni a DLC-t, és nem tudnak normálisan játszani a sárkányokkal, hogy azok is akarják érni nyilvánvalóan azt a contentet, hogy ők nekik sárkány kell most azonnal. És ezért nyilván a modderek csináltak modokat, hogy a pályákra is spannoljanak sárkányok, de ugye az Islandre, meg a Cenre és társaira, azért az valljuk be nem a legalkalmasabb, hogy ott az nem arra tervezték, hogy ott sárkányok is fognak repkedni. Úgyhogy most jött a Ragnarok, amiben mindent egybe süvesztettek, vagy hogy is mondjam, a modderek. Igaz szerint jó sikerült meg minden, csak úgy nekem olyan kutyuék az egész. Tehát, hogy én szebb pályát, szerintem a Valhalla például szebb, én azt jobban szeretem. Nem tudom, mindenki jaj, Ragnarok, így Ragnarok. Én nem estem tőle hanyat, fogok vele foglalkozni nyilvánvalóan. Aztán majd adok neki egy esélyt, hogy lenyűgözzön. Hát majd meglátjuk, maradjunk annyiban. Nem tudom, nekem kicsit olyan... Olyan, mint hogy bemennél és ufót tisztán. Hát olyan, mint hogyha, mit tudom én... Lenne 3 finom parfüm, de azt fognád és összekevernéd, hogy hát ha jó lesz belőle. Aztán, ami meg lesz, az... Tehát, hogy benne jó ötletek, ez tény is való, tehát például az nagyon tetszik. Tehát nem azt mondom, hogy az egész, ezt most nem azért azt értje ez alatt mindenki, hogy én szerintem szar a Ragnarok, mert ez nem így. Mindegy, ezt majd talán másra elmondom. Ezt most aki érti, aki nem, az nem. Fogadjátok el, fogok vele foglalkozni, nyilván csak később, mert most nincs rá idő. Egy kis fittest van. Gyerekek, még ruhánk sincs. Ez csak, Jézus, amit olyan butott a grafika. Igazság szerint, ami engem jobban érdekel, hogy fizetős DLC még fog érkezni hivatalosan elméletileg az árkhoz, ami be van tervezve, úgy, mint mi volt a Scorched Earth, amit én nagyon várok. Az egyik remélhetőleg még nyáron meg fog érkezni, és addigra én még akarok foglalkozni a Scorched Earth-szel, meg még egy pár dologgal, illetve nyilván a Ragnarok is lesz majd, az új sorozat lesz majd. Bármi hihetetlen, aki nem gondolta volna, most már gondolhatja. Jó, még szóval nyilván fogok vele foglalkozni, az, hogy az mit fog számomra adni, az jó kérdés. De nyilván tetszik, én nem akarom elvenni tőle senkinek a kedvét. Akinek tetszik, vagy azon. Én tovább is úgy vagyok vele, hogy basszus. Savas eső. Úgy vagyok vele, hogy még mindig a The Island a legjobb ma. Bizonyos szempontból, mert szóval az Island nem jó, hogy nagyon sok az állat és kicsi, tehát a állatnak, ami az árkban van, az kicsi. Ezért tetszett az, hogy oda nagyon sok állatot besüvesztettek, hogy benyomták oda, ami csak van. Értsük jól. Mindenki ért, nem kell ezt túl magyarázom. Szóval, ja. Az egész tartmány meg... A lényeg, hogy kell nagyobb pálya mindenféleképpen. Én nem feltétlenül a Ragnarokot tartom a legjobbnak. Én nem estem hanyagnak. Azt csinálják meg, hogy tehát igen, az Islanden kicsit nagy a populációnak a sűrűsége. Az, hogy mindenféle állat egyszerre legalább le legyen spannolva a The Islanden, az eléggé necces történet. Nincs is van. Úgy eléggé sok minden van. Basszus, nekem fel van húzva a grafika? Hát hájban van. A grafikának? Úgyhogy ja. De a Scorched Earth meg a Ragnarok is kint van már rég. És még tehát a Ragnarok az egy mod. Az nem egy hivatalos dolog, az egy mod. És ugye nyilván az árkosoknak tetszett, ezért sponsored moddá tették, azt hiszem, vagy valami ilyesmivé. És akkor ugye talán lehet, hogy fizettek is érte, de ez engem nem is érdekel. Hogy sikerült beakadnunk egy basszus, ide van ez a fiúja. Egy már... Neked tímel. Hülye vagy, ez 12-es és fiú! 50%. Értek lassan. Jó van. Ráérsz. Szóval meglátjuk majd. Én a Scorched Earth-öt én nagyon szeretem, csak nem volt még időm vele foglalkozni. Az a baj, annyi minden van az árkban, hogy azokkal mind foglalkozni, nagyon sok idő. Most más van már a prioritásban. Persze. Amit lesz rá, az biztos, hogy lépjük az alatt, azért mondom is már. Azt most elkezdjük. És utána a haverúszni. Meg egy gyurmó is a csetre. Hali gyurmó.
Nem látok többi ilyen szucskot. Miért robban? Nem hangos amúgy a játék? Már egy telóró van, mindjárt megy nestem meg. Nagyon helyes közben, jó. Na, szóval nagyon bebizonyított, hogy ez a stránc. Ezt hogy csináltuk? Hát, öcsi. Jónak tűnik. Akkor jó. Jónak tűnik. Ott a srácot megölik a trájkok. Ha jól láttam. Perfekt filmiám itt. Kelj már föl. Ja nem, ez egy kavics! Hol van a filmiám? Egy aludébb lenne. Na, ez így frankó. 2 tojás mi? Őriés és témasz. Én hivatalosan is nem tudom, hogy hol van. Azt mondták, hogy az edzőt is jön lett. De... Hogy ez a mód. Hát a mod, az igen. Tehát azt elfogadták, és gondolom lehet még az is. Itt van. Az is fizettek, én azt is el tudtam képzelni. Mert azt hiszem a center készítőjének is fizettek, vagy valami ilyesmi volt, mert az már ott is dolgozik talán. De mindegy, ezt nem akarok hülyeséget mondani. Az oké, hogy official lett, meg sponsored mod, meg a tököm tudja, de azt nem az ARK készítői készítettek. Sose lesz olyan számomra. Itt a hivatalos lenne. Az egy igényesen megcsinált továbbra is. Na, hol találunk egy nőstény filmját? Most az a nagy kérdés. Életemben nem csináltam még ilyet a Fitteszben. Sőt, még filmiát se pároztattam. Ott egy másik filmja, várjál. Van dupla esély arra, hogy nőstény lesz az egyik. Vagy kolbász. Ez fiú, de a másikat, hogy... Hát szeretik egymást, az a lényeg, hogy az egyik. Megvan egy fiú és egy lány. Jó, zsír. Hát, akkor jó. Oké. Tessék szolidulni. Oké. Na, akkor azt mondja, hogy aki nem tud, mit csinálunk, fióviát fogunk szelidíteni a fitben. Szelidíteni, szaporítani. Ha valaki ellenvetésre van, azt nyugodtan felvetheti, de igazság szerint nem nagyon mozgott meg a történet, úgyis meg fogjuk csinálni. Hol esik a szakad? Kell még fa. Adsz meg egy kis fát, köszi. Aztán lehet, hogy nem lehet szaporítani. Tényleg lehet itt egyáltalán wanderingot állítani? Aha, van wanderingolás, akkor lehet, hogy sikerülni fog. Az már egy jó jel. De csak egy. Mindig még betaláltál ide a terület. Na gyere. Ügyes vagy. Húha. Ez így érdekes lesz majd. Semmi. Itt maradt a filmjám. De már baj van. Ez tudod micsoda? Azt hittem, hogy már baj van. Jó, nincs semmi. A gyerekek Ilyen kurvára ki. kocikát a népnek. Valaki meghalt. Szomorú. És lesz egy kicsi fiomjám, ha sikerül. Az bizony is szó. Ott fogom őket összeadni. Az lesz a szex kuckó. Jézusom. Double teaming van, ez az gyerek fiamja! A futi van. Nem akarnék, hogyha a fitnesszel is foglalkoznának egy kicsit, ezzel még van lehetőség nyugodtan ami. Ki lehetne aztán... Őha! Te csak így kiugrottál, mi? Disznaj. Megint így viszont hogy fogok leugrani? Így jó, ezt megragadtuk. Na, akkor téged enable van. Ez a fiú.
Ez a lány, ugye? Nem történik semmi, ami azt illeti. Nem szeretitek egymást? Telepatikusan csinálják le. Én nem értem, hogy itt hogy működik. Nézd meg, nem akarnak szeretni. Nem szeretik egymást. A gyereket úgy néz ki, hogy ez kamu. Itt nem lehet szaporítani. Nézd meg, hetes páros. Csalódtam bennetek. Csináljátok már valamit. Műsort akarunk. Az, hogy... Ennyi feladtátok? Akkor ez így hello. Nem? Nem működik. Nem megy. Most el nem menj. Na de nem menj már. Add ide oda, hogy ezt már én meg ilyen fogok halni. A gazdi meg fog halni. Menjünk el erre, láttam egy csomó jó állatot. Szaporítani fogunk. Tímelni fogunk. Egy fasságot mondok. Őszintén szóval. Szerintem könyvet olvasva. Úgy hivatalosan is nincsen elég altatóm. Legalábbis nem annyi, amennyit én akarok, úgyhogy... Az Isten. Akadjatok fel egymásba, az a tuti. Szedünk egy kieszt, meg mindjárt szerzünk egy olyan állatot, ami bogyót szed nekünk. Hát most szomorú vagyok azért. Hát jó van. De hát most ez... Hát ez besült, ennyi. Igen. Hát kipróbáltuk. Még mindig Vizes volt a puskapor. Vizes a puskapor. Ez valami hivatalos megfogalmazás annak, hogy ne jött össze a történet. Ja. Jogos. Ez nagyon mindig hasznos sztájban. Ilyenkor volt másik, hogy egy puskát hozzávágtad a cégre. Egyértelműen véletlenül összekevertek. Jaj, az nagyon jön! Passzív fiamja! Itt jön mögött a másik! Ez már beakadt. Jó? Ott is jön egy. Azt, hogy itt megyen vannak. Hűha! Búj zöldág! Ez így nem lesz jó! Hello! Bazd meg! Ez nagyon erős! Itt egy trike, nézd! Barátkozni akar! Szeret téged! Fuss! Esemény, miről beszélsz? Jaj! Ups! Valahogy fuss, akkor van valami. Jaj! Hova lettetek? Féltek tőlem, mi? Az egyik kidőlt! A másik meg beleakadt a kidőltbe. Úgy akad csak be oda. Nagyon ügyesen csinálod. Én neked szurkolok, hidd el! Bazzek, hát ott lucsad benne, aztán nem is adja be. Hát hihetetlen. Szervusz. Még nem nyertem. Kézzel nem lehet szaporítani. Ups. Micsoda? Be. Ennyi. Jó, ez... Ups. Jó, ő is megfeküdt. Meg kell hozni a szarógépeket. Gyorsan kell a filmja. Nagyon sokat rájuk jobb lenne ezek, hogyha ezeket mind be tudnám tímelni, úgyse sikerülne. De ha, tegyük fel, hogy. Lenne egy valagállatot. Az nagyon jó lenne. Na, gyertek, malackáj! Remélem el tudnak ideig jönni. Tegyünk egy kis bogyeszt. Brontót tímely, a brontót is gyerekek. Most nem lesz. Nagyon sok idő. Meg nem is látok most itt a környéken Brontót, Optimumot. Tizen vagyunk még közben, hogy nem is néztem, hogy hányan vagyunk. Mint a számítana. Hallod, ez az egyik, ez 34-es. Na, Az tök jó. az jó. Az jó nagy szintű.
Már tud csapni. Azt mondja, hogy... Oké, kéne gyorsan nyilvesszőt csinálni. Ez kell egy kis flint. Tud csapni, csak tím elődjön be, anélkül nem lesz jó a történet. Nyilvánvalóan. Most pár nyilvesszőt lekraftolunk, rögtön 43-at. Tedd már előre! Tedd már elő! Jézusom! De ez a hülye hallod, rákatitok 26-szor, ezt nem rakja be. A nyilvesszőt azt. Nem ezt a jó szágot. A nyilvesszőt a helyén. Hát a karaktert szittam most. Ja. Jaj. Akkor is. Jön egy kis szinteződés. Ebbe is meghalt egy ember, elég szomorú. Azért ebbe meghalni, gyerekek, na nem áll. Mindegy, ezt most nem dobjuk ki. Nagyon sok itt a trájk, ami nagyon jó, de nincs annyi ízén. Ha csinálok körbe egy falat magamnak az állatokból, de igazság szerint itt csak kéne... szedek gyorsan bogyót. Jó, ez jó ötlet. Támogatom saját magamat. Szedni kell bogyókat. Csak hallgatok, furulek, hogy van. Értem. Itt nagyon sok trájkon és mindegyik agrózni fog, hogyha megütöm őket, viszont oda nem tudnak felugrani, ahol most vagyok. Ez egy tök jó hely. De sehogy sem tudnak feljönni, ha igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon. De nagyon, és annál is jobban megszívó. Úgyhogy igen, az egy kellemetlen dolog, ne? Nem, most lesz. Ez az. Micsoda? Ja, lejött? Jó van. Akkor már a kövi körbe jöhetsz. Nice. Na egyből itt egy trike. Ez is 35-ös. Egész jó. Az nagyon jó. Nem kéne elmenni. Állj meg! Ez megvan. Nem agrózik egyelőre semmi sem. Azt teszel, amit akarsz tőle, még válogathatsz is. Szépen van előtte. Egyes! Hallottad? Jó. De a bogyót, amit szedtem. És itt nagyon koncentrálok amúgy. Egész jól megy most. Jó. Drágaságod, akarsz fiteszezni? Hát... biztos jó menne. Legalább 5 másodpercig kibírná. Az Isten áldja meg, nem őrizte meg a beállításomat? Hát gyorsan állítsd meg, van időd bőven. Ó, majd mindjárt fognak hallgasni. Ordi! Ja. Ez kész. Leszakadt a fejem. Ilyen ez. Micsoda! Gyerekik! Takarodj már! Rájutottad rá? Jaj, kidobtam egy kis izét, narkoberry. Hol a narkoberry? Itt van.
Basszus, végezz már, mert agyőrcsöt kapok ettől a hangtól. Jó van, gyerekek, mint hogyha nem lett volna elég, akkor még nyomunk egy kicsit bele, jó? Tehát, hogy... Ne, passzív. Jó, akkor öljétek meg. Ez csak úgyis csak egy szutyakár. Öld meg, gyírt ki! Végezz vele. A fiúm nem öltek. Nem? Ez az elég hankács van. Hát... Jó, előttem! Ennyi! Hát a gyerekek, egy trájkot előtt bárki el tud. Ott röhög az hátul az ágy. Kégen. Jött egy 10 trájk. Fütyültem már passzívolt? Nem minden is fütyültem. Állítom, még van az a bukkor, mert kíváncsiak rá. Oksa. Nem mondod, hogy meghalt? Jó, nem, még nem meg. A 34-es még élet. Tímelődjön úgy szépen. Nem. Eléggé szomorú. Jó. Megyünk vissza. Hello! Gyertek, fiúk, gyertek! Hárma vagytok? Nem baj, volt. Basszus, megették a szúnyogok a másikat. Csak megfogják? Meglátjuk. Jó, ez lájt, volt egy kis lag. Meg fogok halni, vagy nem. Jó, volt egy rökkel lagom, ez eléggé szomorú. Csak állítottam a ventilátoron. Nem hallottam, igazság szerint szóltak mindegy. Ja, jó. Ez ilyen van. Ja. De tényleg a trike-jaim nekem azok meg ilyen színesek. Max akkor lenne hangosan beledugnám az ujjat. Igen. Akkor jó. Gyanítom, hogy így. De aludjál már el, hát ez hihetetlen. Az egyik trike hollétéről nem tudok, mert volt egy laggom, de aztán eltűnt. Ha majd csak meg lesz valahol, hát sok erre nem mehetett. Viszont ezek már nem fognak beszerülni, hogyha így folytatom. Nem menj már sehova, légy szíves, aludjál el. Szórakozol velem? Na most már elég legyen. Hadd nincsen, csak még az sincsen. Ez elég szól, és éhezem. Kavicsal ütöm a trájkot, vágott? 10 perc van hátra, hát ezt a nupságot. Igen, az idő, az hiányzik. Jó, kiütöttem. Hú, az megvan. Egy 35-ös strike meghalt, de viszont megvan a stegu, az 35-ös lett. Hú, ez ide befeküdt. Hú, ez 33-as, hát ez nem lesz meg. Ez az lesz a baj, hogy nem lesz meg. De mindenki, aki megvan. Nem is ide. Hú, basszus, azt tudom, hogy melyik oldalt kell menni most így hirtelen.
Ott kevesebb fa meg minden van, de biztos itt fogunk felmenni, szóval. Gyertek ide, úristen! Mindenki másfelé megy, mint amerre kéne. De az lesz a baj, nem fogunk felérni időben. Hát, Na hivatalosan is semmim se sincsen, szóval ez így nagyon király lesz. Na, hát vagyunk egy páran. Meglátjuk. Na. Ez is hanyas lett. Basszus, ennek is most kell jönnie. Kénytelen vagyok bebújni egy picit ide. Megvéd? De hogy védnem? Majd ne vár, el fogok ázni. Vagyis hát nem is az, hogy elázok, hanem hogy... hát sebel. hogy nem savos eső. De az van, és már a franc ki van vele, mert nem tudok elbújni most sehova. Special. Jaj, ne. Ja, a régi bevált módszer, nem tudom mikor csináltam utoljára. Kérdés. De biztos nincs, hogy a csepp kijöttek volna már. Ez valami vegyi támadásnak minősülő szort. Új be! Jó. Megoldottam a problémámat. Hivatalosan is elbújtam. És jöhetne a jogos kérdés, hogy lehet nem hivatalosan is elbújni? Lehet. Miért kötőző szort? Szort anyád. Töltök majd a kulacsaimba vizet szépen. Elvonult a izé. Mi vagyunk a baktérium készlet, és így elmostak minket. Sporoldó, srácok, porral oltóban. De édes vagy. Szomorú. Port nem oldjuk el. A por az elég. Jó gyerekek, ez nem lesz meg sajnos, tehát erre nem tudunk várni. Tényező, hogy én most itt meglépek, és... 4 percünk van, el kell indulni, mert nem fogom tudni felvinni a srácokat. Barátkozni szeretnék. Vagy szoktam, hogy mi... Indul a mandula, gyerekek, gyerünk! Nekem el tudok tudálni. A hadi alakulat elindul. Ja, szerintem... Hadi alakulat. nem Ez úgy kérlek kell. szépen egy ütős csapat. Felvétel A szakasz. Hű, bazzeg, itt a fal, hülye vagy? Jújjúj. Hello, ciao, édes. Bocsi. Ja. Hát akkor nézzük valami izgalmat. Welcome to Simproved Fry speaking here, and welcome back to another Sims 4 speed build. And this time we are going to build in Sanmai Shuno, because this is the start of our Sanmai Shuno world.
I don't know what to call it yet. We are going to get some ideas from you guys in the comments down below. Where vampires will live, maybe even other monsters that we will get, yeah, with the upcoming expansion packs and so on. And I thought we are going to build a factory which is turned into a nightclub. And I got inspired by basically, for example, Gotham from the Batman series. There's also a TV series, I would say, that's called Gotham. I looked at the set design there. I also looked at the set designs of several computer games, for example Dishonored, because a viewer of mine has suggested Dishonored. Also, for example, Bioshock, which has also this dark deco, I guess somebody even called it in the Gotham series. And also, of course, the Gotham, which from the Tim Burton movies, which is also a kind of a little cartoonish, which I really liked and which I think would fit into the Sims series here as well. So yeah, we are going to build a Dark San Maishuno, which is a world that you get if you have the city living expand pack for The Sims 4. And it's basically like a very modern and very happy looking metropolis or big city, and I thought we are going to fill this and make it a little bit more darker, since I'm much more of a horror fan. And I've also talked to some of very talented sim modders who are also currently apparently working on a dystopian mod which would fit perfectly into this whole thing. So hopefully when we are like halfway done or even done with the San Maishuno project, we can even use this with a nicer modded exterior world all around it. So yeah, let's talk a little bit about the factory here. So I at first didn't know what to build at all. I just started building. I know that for me, for example, since Gotham was more of a inspiration here, it has this very monumental builds. There are huge brick buildings with dark brick and very dark, I would say, trim. It has this Art Deco 40s, like New York in the 30s and 40s look. And I really like this, so we are going to do this here too for the factory. I also looked at some of the set designs that were used in the, I guess it's called Arkham Asylum or the Arkham City. I'm not really sure. There are two games where you can play Batman and several others of the franchise. So yeah, those have really nice set design and I got inspired by them too. At first I needed an idea what kind of factory it is to know what kind of, how the layout should be. And since this is at the docks in the spice market in this world, there should be a cannon factory, like canning to put tuna fish or other fish into cans. And usually they have kind of these, I even looked that up, that word, conveyor belts, I guess it is called in English. So anyways, there are these belts, production lines that go through these factories where all the fish is stored and maybe even the cans. And then at the end it goes all around the third floor, I believe, and also into the factory, for example. And then outside there will be a little pool with really muddy water and some steamers, so it looks like fog, as if there's like hot boiling radioactive water in there, and there they dump the fish or the waste that they basically produce during the production here. And I thought it would be also really cool for a dark dystopian city, so maybe your mob or any other crime lord you are going to play is going to dump their corpses in there, for example. So I thought that would be a really cool idea. Maybe that's too dark for you now, but I really don't know anyways. So yeah, this is why it looks maybe a little kind of odd, but I wanted to go with a very over-exaggerated look of a factory, because usually, of course, these just look like normal blocks, and maybe they have like an intricate roof design sometimes. The Gotham that I kind of like looked at the set design, it was very structural. It all looks like temples and kind of castles, like forts, I would say. And this is what I wanted to do here too. So there will be some brick columns that almost look like chimneys. We'll put these spikes on there, so it looks like a fort or a castle of some sorts. Something that is hard to occupy by others.
in Gotham, or in my like vision of our Dark Shuno world, I thought it would be really cool if maybe a mob boss or any kind of supervillain is maybe living there, and as if it's like a fort for them, because usually in the Batman comics, or like I can especially remember of course the cartoon series that I watched in the 90s, they always lived in these factories or had their headquarters in these, and they had their goons walking around with guns, and they were kind of guarding the whole complex. And conveyor belt, I thought this is really cool because they can like walk over the conveyor belt almost through the whole building, and even inside you can see then that they can even look in every kind of floor, which I thought is also really practical and cool. So I used these roof spikes kind of everywhere just to suggest that it is kind of also like a fort. And a good friend of mine, Gizmo, he even said it looks like the spikes that I usually always do in 7 Days to Die, which is also like a horror survival game, and there are these spikes, and I always like to build them there because they are really useful for holding back the zombie hordes that encounter there in this kind of game. So yeah, so the conveyor belt goes outside on the 3rd floor all around it, and then ends over the pool, which I will also put in the back side of this house. And I also of course used the most tallest wall height just to suggest that it's like a really huge massive building made out of brick. And also these kinds of columns with the spikes and everything, they were really useful to make it look as if it's like a really massive building, although I used lots and lots of windows. So basically it would have had, without these columns, a really huge glass facade, which I didn't want it to have. I really wanted it to look massive, not as fragile. So yeah, also on the other side you can see that there is like a, I guess it's called fire staircase, but I'm not sure. But yeah, usually these New York buildings, brick buildings, have this kind of stairs, and I really like that idea because I didn't want to have any stairs inside of the factory because that wouldn't have any sense for me personally. Also, I think that's okay for the Sims game, so they will really work. And then at the end, for the interior design especially, I was super sure that on the top floor I wanted to make like a super elegant looking lounge with like a piano. So you can at the end even set this slot to a nightclub, a bar, or a lounge, just how you prefer the gameplay with it. And yeah, it was really interesting to build this because it was really much fun. It was something really different. I never built a factory, I believe. I'm not sure, maybe in the first year of my YouTube channel also. But yeah, I really couldn't remember that I even did that. And most of the factories that I looked at in the Sims 4 gallery, they were these kinds of maybe lavishly decorated but huge boxes made out of brick. And this is what I didn't want to do here. I wanted to have like a kind of more interesting interior and exterior design. And yeah, I hope that I achieved that. I really hope that you like it, guys. So it was kind of hard with all the different shapes and forms and windows that I wanted to use to make it look more interesting. And also it was kind of hard to choose something that looks run down from the exterior, but from the interior will look very nicely and very elegant, because that's what I want to do here. In the interior it will look very elegant, like a luxurious club, because I'm a big fan of the Gotham series, and Mooney is a character there, and she has like this very lavish nightclub there with red tones, and it looks really elegant. And this is what I wanted to do here too. So I wanted to make it look really, really industrial and kind of dark and kind of in a cartoony Gotham way that would be a factory at the docks. And yeah, I really like that idea with also the pool, which you can see here, with the muddy water and everything, and it's really, really cool. Also at the end I will put some steamers in there, so there will all be constant, like a constant fog in there, as if something is brewing in there. And yeah, I really like that idea. Also your Sims can swim in there, of course, since it is a pool, but yeah, maybe I recommend it. I don't know, maybe you want to redo like the Joker or something. I think that there was like the idea that he basically swam into like a chemical substance or something. That was kind of an interesting thing.
so as always, I built the exterior first, did all the decorations with in mind that there has to be the conveyor belt in the interior as well. And after I've done all the decorations and everything from the exterior, I started to do the interior. And yeah, first I did the interior structure with the conveyor belt, where your Sims also can walk over and look on the different floors. So I deleted lots of floors and made like lots of cutouts in the interior as well. So it looks like a factory that has been repurposed into a nightclub, or maybe even a evil villain nightclub or whatever, headquarters, something like that. That was like the main idea of that. So I used lots of metal and brick wallpaper, for example. The main color theme inside is, I would say, black brick, grey brick, black and red tones. And it was kind of a shame. First, of course, I wanted it to look very run down, like an alternative nightclub, I would say. But that simply wasn't possible with the interior design, since with any pack we have enough objects that bring that idea or design type into the game, especially for nightclubs, because like the bar racks where all the bottles are put on, they look pretty fancy, and also the bars look pretty fancy in my opinion. So that was kind of hard to do. Maybe with another pack I can do another factory nightclub right next to it or something that will be more alternative, also looking from the interior design, like more run down, I would say, and kind of occupied maybe, and not really owned by a nightclub owner of some kind. So yeah, interior design, of course, they have their obligatory bathrooms, 3 toilets, 2 sinks, so that they work fine. I've tested, of course, the whole lot, so this is working all fine. Also at the end you will see lots of these video shots that I'm going to do from now on, since you guys wrote me in the last video that you really enjoyed that for my last, like the fitness article fitness temple that I did. And yeah, I really enjoyed that too, so we are going to do this here too, of course, and from now on in all builds, I hope so that I can manage to do that. So the first floor has, of course, the huge bar, and there will also be a huge dance floor. So this is like the main dance floor there, where also like the public go to. And since I used a foundation, I could use the cutout of the foundation to make separate areas. So it has more structure in the interior design. So I made like a fence on the floor and then just deleted the floor. So I was able to do like a little built-in section into the floor, which will be the dance floor, of course, the main dance floor. Then upstairs there will be a little VIP area just behind the DJ, because it's always cooler to, of course, be near the DJ. I chose like the black leather sofas that came with the diner pack, and kinda put these red curtains all around it, and also the fence that looks like this typical, I don't know, I don't even know how to explain it. But yeah, for me these are like the VIP fences, so I use that here too. And of course more champagne bottles and some roses and some fruit, like little extras that maybe just the VIP party guests can use. And yeah, I thought that would be a really cool idea. The main dance floor will have 2 large dance floors, which are 5 by 5, and of course lots of these laser shows that were kind of hard to find. They were at Misc Lights or something. It took me a long time to find them. But yeah, and also all around it there are some normal tables with some black chairs, which I also like and kind of look very modern in some kind of way. So yeah, I really like that. You can also see my little self-sim there, just randomly standing there, because she, of course, like always had to test this lot during the build. So I could really assure that all the Sims can get to every kind of corner and use every kind of object. I really hope that you won't have any problems while playing with this, but yeah, so far I could test it for 4 or 5 days, 5 sim days, and I had absolutely no problems playing with that. Of course, since this is a very huge lot, I hadn't
so many Sims there, so it kind of looked empty, but this is like a game issue, I would say. You will see that in the screenshots as well. I know that there are some mods where you get more Sims into the community lots, so maybe this would be like an option for better gameplay next time or something. I have to get into these mods still, because I never use any CC. Also, this lot here has no CC at all, of course. Absolutely custom content free, so you can directly download this from the Sims 4 gallery, and also, like always, the link will be down in the video description down below for you guys, so yeah, you can grab it there. And on the second floor there will be also 2 dance floors, but maybe you need 2 dance floors. One is like for one music genre and the other is playing the other music genre. Usually the nightclubs where I have been to that are really huge, like this bill, for example. I can remember that one in Madrid. What was it called? But I'm not really sure. In Madrid, and it has like, I guess, even 5 stories or so. It was a really, really big nightclub in the heart of Madrid. Maybe my Spanish viewers can write down in the comments what it is called, and if even this nightclub even exists. But I can remember that. So there were like lots of different dance floors as well. Like one was with hip hop, and the other one was industrial rock, and the other one was house electronic music. And I really like that. You could really hop like from one area to the other if you did like one certain song or something. And yeah, I really like that idea. I wanted to do this here too, since huge factory building is of course a really large building that kind of has to be filled somehow. So yeah, 2 dance floors with also a DJ set if you want to, so you can switch if you want to. And then on the upper floor there also is this, I call it the dark lounge. It's very elegant, and since I personally want to play with vampires here, I even made this lot a vampire nexus, which is a trait for this lot, so more vampires will come to that lot than usually to community lots. And I thought they kind of lure maybe their prey in this elegant lounge. Kind of looks very romantic on the rooftop. And it has the industrial chic, which is very common also in Germany, because we have some really high-end lounges and high-end nightclubs that are in old factories. And those are really expensive, and they have this really nice interior design, which is really chic and very elegant and classy. And then it clashes with the brick and the harder industrial tools that may be left there still. And that looks really, really cool. It's a really, really nice design somehow, and it's a nice experience to maybe witness once in your lifetime. So I really wanted to do that here too. And of course, since this is a very dark, huge building, I had to play with lots and lots of the lighting in the game, which took me about, I guess, 4 hours. Yeah, I would say 4 hours. So it will have a very colorful lighting palette with greens, reds and blues. And yeah, you will see that in the end shots and not see that here in this build, because that took a lot of time to manipulate every kind of light on this slot. And I really had to click on one light and say, okay, you have to be red, you have to be green, and this one has to be blue. And it took lots and lots of time. But I really liked how it looked like at the end. Also gives more of a cartoonish and very felt in look somehow. So this is something that we are going to experiment further in my San Mishuno builds. And yeah, I really hope that you like this factory, and maybe write me in the comments down below how we are going to call our San Mishuno project, because we have the Willow Creek campus, but San Mishuno, Dark San Mishuno doesn't like sound so cool. So if you have any suggestions how we can call our dark, Gotham-like, dystopian city San Mishuno, then please feel free to write me your idea in the comments down below. And then maybe in the next video we can have a little vote and vote together, because we are always building together, guys. You know. Of course, as always, please feel free to leave me your suggestions down below. I have to build next for our San Mishuno world. And yeah, that's basically it. I really hope that you enjoyed this video. Please enjoy the video shots, and I will see you soon. Bye bye.
Hello guys, Devon Bumpkin here and welcome back to my channel. Now this is another base game plus build. I decided to build a spa because this is the base game with only using spa day items. Now obviously you can see I have built it in Granite Falls, which is a world that comes with another expansion pack. But
you can easily use this lot in any other lot that you may wish. It's on the 50 by 50 lot in Granite Falls, but you can put it in Willow Creek or whatever, but I just thought that it fit perfectly in this world, and I really wanted to put a spa in Granite Falls because, I don't know, I just think the area would really suit having a nice spa there. Now this build itself is based upon the famous Falling Water House, done by the architect Frank Lloyd Wright, I think his name is. It was built in 1935, and it's in Pennsylvania, America. I hope I got his name right. I really do hope I got his name right. I think I did. But yeah, this house was heavily inspired by it, so it's very similar looking to the shape of the house. But what I did, you probably saw in the little intro in the beginning, is that I brought my own sort of colours and stuff into it. In the beginning, it was all, I really wanted to make it look very much like the real house, but it was hard to recreate it in The Sims because of the levelling system in The Sims. You can't have kind of shorter walls with longer sort of like height walls on the same level, and I really wish we could do that one day. I hope to God that we can, because it would just change building forever, along with terrain tools, please. But yeah, and I'm just going to take my earphones off because I don't know why I'm wearing them. In the beginning, I was really struggling with the wallpapers. I don't usually use these colours together, and in the beginning, I use some wallpapers that I didn't really like, and I do change them up quite a bit once the build progresses, but it doesn't change until the really end. I wanted to use a red, and then I was using it with these kind of terracotta-y looking walls and stuff because of how the real build looks, or the real house looks, but I just really didn't like how they were going together, and couldn't find a similar looking wallpaper detail to mirror the one that is on the actual real house. So I change it up and I go for some really fun colours. I go for a really nice blue, and some reds, some whites, some stones, some woods, some really light woods. But yeah, I really like it towards the end, and it is such a great lot to take your Sims on a spa day. So yeah, now I did fail a little bit in the beginning because, and I realised this before, again, I do this with every base game plus build, I always realise that I put something that isn't base game or spa day or whatever pack I'm choosing. I actually changed the watercolour to a really sort of bluey tone, and that was option that came with the Get Together expansion pack. But I actually change it back. I actually get rid of it and change it back. And yeah, I realised that quite early on, so it's quite good. Now here you can see I'm going down to basement level I wanted to recreate the sort of waterfalls and stuff that are around the real life house. So I go down quite a bit into the bottom levels, and yeah, and then up at this edge here, so it makes it look like there's a waterfall kind of trickling all down to the side of the spa itself. Now your Sims can actually swim in the river, we will call it. Your Sims can actually swim in it, so that was really fun to try and recreate and get your Sims swimming. But yeah, and I use a item in this as well. I use it's like a stone kind of entrance way that you can get into one of the secret worlds in The Sims 4. You can see I'm using it now, mainly because a lot of the bricks and the stones that I would usually use if I wanted to try and recreate something looking a bit more cliff-like, they were actually with the outdoor pack itself. So I got my thinking cap on and I went and I thought, that will work, so I kind of layered this all up. I'm not going to show you how I do it all because it took me absolutely hours. You can see I've skipped on. But yeah, I just layered the whole edge of all the sort of river areas to make it look really organic. And then I use these
waterfall looking things from Sprite, and I try and make them look a little bit more natural, so I hide a lot of the beams and stuff that are on the edges with plants and rocks, and yeah, in the end it really looked really good. And this is obviously very rare for me to be using the 9 key so much, but the 9 key is formidable in this build, so you really need to make sure that you put on the move object cheat. Make sure you put the move object cheat on before you download this build, and then nothing should falter or disappear from the lot itself. And you want to go and get all the cheats, and if you don't know any of the cheats, just search it on Google. It's quite easy to go and find, and it will explain to you what cheats you will need and stuff. And yeah, I'm not going to go into it in one of my videos because I don't know, I think everyone should kind of know by now. If you're a new Sims player, then obviously you wouldn't. So just go and look at Carl's Sims 4 guide. That was the one that I always went to, and it was my favourite. So yeah, you can see the sort of the waterfall's looking a bit more natural looking now. And I go ahead and put one up at the top here as well. And yeah, I really like this a lot. I had so much fun building it. And as I said in the beginning, I wasn't keen on the wallpapers, and even after I'd finished and all the bright colours were there, I wasn't keen on them either. But the more I played around with a lot and I saw it in different lights and time of the day, the more it grew on me, and I ended up really liking it. So yeah, let me know what you guys think of this build. I would be very keen to hear your opinions. It is absolutely pissing down with rain in England today, which is not a rare occurrence, especially in the summertime. But it makes a change from all the hot weather we've been having, and I didn't really realise how much I'd missed the rain, because it kind of helps me relax on a day. I don't know what it is, but the sound of rain outside of your window is just so relaxing to me. I love it. And yeah, I'm just going to chill out all day today. I don't even think I'm going to get out of my comfy wear. I've got sort of grey joggers on and a grey sort of Converse hoodie, and I am literally not moving out of my office today. I've got my best friend coming around later, because she's been away on holiday and she hasn't seen my new kids coming over. And then we go to the festival that I was telling you about on Friday? Yeah, on Friday. So I'm excited for that. Now you can obviously see wallpapers now. This is the first sort of go at the wallpapers. They actually do change towards the end. But obviously you've seen that in the video tour. But the more I'm looking at these more wallpapers, the more I'm thinking, oh, actually they were quite nice. But I just wanted to get a pop of colour in there. I really did. So I tried to make the build look a little bit more organic as well, so it didn't look too stark and modern against the landscape, even though that I do love the look of that. With a bright colour, I think it's hard to try and fit it in with a really organic landscape. So I tried to pay homage to the colours around the build, like the blues of the water. I used a blue. All of the, or most of the sort of roof, the sort of roof levels, as in like the little cantilever sort of edges you can see, I put grass on them and lots of bushes and stuff, just to pay respect to the green around the build as well. But yeah, the more I'm looking at this terracotta colour, the more I quite like it now, and it does sort of fit in with the colour of those rocks that I've used around the edge of the river. But yeah, I don't know. I really just wanted to get a bright colour in there. And I'm glad I did, because it just worked out perfectly at the end of everything. At the video tour, I was like, do you know what? I like it now. I do like it. And that's the thing as well. If you build something and you're not really keen on it, just keep going. And even if you're not that keen on it, just take a rest, even if it's for a day or so, and then go back to it with fresh eyes, have a look, and oh, actually, I do really like that now. And that is exactly what I did, and it really worked. I forgot to say that as well. I also failed. You won't see this, but I also failed with the landscaping slightly as well, because I was just going around and using the same trees that are in the landscape. But they are with the outdoor pack as well, and I was like, for God's sake. So I had to get rid of all of them and use some of the other pine-looking trees that we've got with the base game. And it still fits in really well. It still fits in really well. But I would have preferred to use them. But hey, that's what you get when you've got to try and do these base game sort of and one-pack builds. You're really limited on what you can do. I wasn't so limited on the interiors of the bar,
because of obviously the pack itself has everything that you need, and the spa decorating items, like spa day decorating items, are one of my absolute favourites. So I was really happy to use them. But yeah, and you can see what I mean with the wallpapers now. It just, I don't know, it's just there's something about it that just didn't pop as much as what I wanted it to. I like it, but I preferred it afterwards once we got a bright colour into there. Yeah. Anyway, I'll tell you what's inside. We've obviously got the entrance area. We've got the changing rooms for male and female sims. On the floor above it, I think we've got a gym area and yoga area outside right at the front that sort of hangs over the edge of the water, which is so great. It looks so good when your sims are out there doing yoga and you can hear all this water running and stuff. It just really helps sort of fit the aesthetic and purpose of this build. We've got a gym on that same floor, as well as a juice bar with inside and outside seating. The bar outside. The floor above, we have got like sort of treatment rooms. I've made sure that I did rooms where you can go and get it with two sims. So say like a partner wanted to get a massage with their partner. That, or we've got a more private room with a foot sort of massaging area and a mud bath and yeah, I really enjoyed doing that. And then on the top level itself we have got saunas. We've got saunas on the level. So yeah, I just really liked it, and I tried to make every floor a little bit different, but again using lots of organic colours in the build itself. Lots of dark browns throughout the build. I think mostly all the flooring in the actual build itself was really dark brown woods, and I really liked it. Now I wish when I was building this lot, I wish I kind of built the lot with a sim there, but you obviously can't because it's a spa. Because I really wanted to see how the water looked when it was running, and you obviously can't do that until you get into live mode. I just wish there was a way that you could go into live mode without a sim. You can kind of see how things work a little bit and how it looks. But yeah, I understand why they can't do that. I do understand why they can't do that. But yeah, also there is a meditation area as well, which is on the first floor, and that kind of sits on top of the entrance room itself. But yeah, I really like it. I do indeed. I hope you, like all of you lot, are having a really good day as well. I've got some really lovely comments and feedback on my last speed build. The manor, I loved building that lot as well. It was such a fun lot to play and build, and I really enjoyed getting it up in 4K as well. It looked amazing in 4K. I'm so glad that I did it. I might have even done it with this build because I don't know. I think I might upload it in 4K. If it is, it is. If it's not, then I thought it. But it would look better. It would look better. I'm not going to do that with every build just because of how long it took me to upload the manor. You will not believe it. It usually takes about 30 minutes for me to upload to YouTube, like a 30-minute video, maybe a bit longer. But the manor actually took just under 4 hours to upload to YouTube. Because it was in 4K, it just took hours and hours for me to upload it. But it was worth it. It really was worth it. And it brought lots of new lovely people to my channel as well. So yeah, hello. Now this is when I start to add in a lot of organic sort of roof tiles to like sort of leaf tiles to the roofs to make it blend into the landscape a little bit better. And yeah, I just think it really works. It really does work. In the beginning I was going to use this floor leveled for sims to go out and do some kind of activity. I was thinking about doing an outside gym, but then I thought no, we're going to leave that. We'll leave it for just a bit of, so it kind of sits it into the landscape a little bit better. But you can obviously see I've used the colours on the outside now, even though it's just gone. Anyways, into the interior. Now this is the entrance hall. Obviously I do what I usually do, I get all of the flooring and wallpapers down just because, and layout as well, the floor plan, just because it takes me some time to decide what to do, and I do not want to record it because I'm just not a fan of watching people do floor plans, personally. Or like pick wallpapers or flooring. It's just something that I don't enjoy to watch. That's what I try and implement into my own. I've heard a
few people like say, can you put floor plans in the end of your builds, and it's just not something that I want to do. The ease of it is, if you just want to go and look at the floor plan, just download it off the gallery and go and have a look at it. It's cool. It's easy. I don't know. It would just not fit in with the editing process, putting shots of the floor plans, because obviously I do video tours towards the end. But yeah, if you want to I don't put them onto my speed builds nor so just go and have a look at them off the gallery. That'd be the best way to do it. Now, these are the changing rooms. Now you can obviously see I've picked colours from the outside and put them like brown. I can't get words out today. Brown tar flooring and sort of that aqua greeny blue looking tiles in these sort of shower rooms. Now, obviously, in these changing rooms, the doors are frosted and the mirrors, and the toilets are right in front of them. But in my head, when I was building it, I was imagining, you know those doors, those glass doors that you can shut, and once you lock them, the window frosts up completely, you can't see anything through it. That is exactly what those doors are supposed to be. So I don't need anybody commenting saying your Sim's gonna they're gonna see him pooing or something. I always thought about that, and in my head and my imagination, I thought, you know what? Those are the doors that kind of shut and frost up, and that is exactly hopefully. If not, your Sims are going to be having a very public poo, which is a treat for everybody. Yeah, kept this build minimal as well. I didn't want to clutter. I wanted all the lighting to be at floor level as well. So in most of the video tour on the inside, I did film it at night, just so you could see the effect of having lighting only at floor level, and using my favourite spa day lights, which is the wall height ones, but they kind of just add a light below it and above it, the little square ones on the door there. I just love them. I really do love them. And yeah, I really wanted a relaxing vibe in this build. Obviously, being a spa, that's exactly what you need it to be when you're visiting it. But you'll see in the video tour, it just adds completely differently to it when you put those soft lighting at floor level. It just makes the build feel a whole lot more relaxed and very zen. Now, this is the level that I'm about with the juice bar and gym. Yeah, really simple, really, really nice, and again, using the same sort of colours as what's on the outside of the build, with the browns and the blues and the greens and stuff. And I like it, and I really love the area as well, because I was a bit unsure as to if the Sims would use it or not. But they do, they come out, and I put some of the champagne trays on these things on the outside so the Sims could come out and have a glass of champagne while they're looking at this beautiful view, maybe after a really hard workout or something. And yeah, it really, really did its job, and that's exactly what I wanted it to do. Again, keeping it minimal, keeping it very pale as well, because of the wall sort of going around that terracotta-y tone. I wanted to keep the outside quite pale so it didn't shock too much, if you know what I mean, because we've already got that red wood. I didn't want it to bring any brightness than needed, and yeah, really do like it. Listening and doing this canopy thing that I do all the time with the leaves kind of going over it. Now, I had to shuffle around the yoga area as well because I forgot to put an instructor mat in, but it all works now. You'll see that as well in the video tour at the end. And this is a meditation area, just really nice and simple. I put these fountains around, and what I did these rocks up so it almost looks like the water is coming below the rock, and then I put a little metal ray underneath of it just so it looks like it could be a drain. I usually use a mat. There's a mat from Get to Work that looks like a metal grill or a drain that I used like below fountains and stuff, but obviously couldn't use it in this build, so I had to make do with a metal ray. Now, this is the private room where there's a mud bath and a massage table, and yeah, I just really, I don't know, like this room. Again, with the lighting, I've used a bit more of a softer tone up here with the light brown woods, green flooring, and the sort of zen tiles. Really
building this lot, really did. If you do play around in this lot, send me some photos on Twitter because I would love to see. I really do love seeing people play around in my builds. It just, I don't know, just add something to me. And so yeah, thank you if you do send them to me. What I was going to say, I think we're going to go on to the last sort of area anyway, really. It's coming up towards the end of the video. So this is the couple sort of treatment that I imagine they could get their feet massaged or hands or what have you. And yeah, I just like it. And I put a waterfall, well, it just looks really calm, relaxing, in gameplay, which is always important. Always important. And I use a lot of the incense sort of sticks around the build as well. It helps bring your sim into a relaxing mood as well, and it just, I don't know, adds a little bit something extra to gameplay. But yeah. And this is a little waiting area I imagined would be sort of outside this treats where your sims would come and wait here whilst they were waiting for their treatment, and they could, I put it down again with some champagne on where they could just have a nice little drink and relax. But I'm happy with it. Let me know what you guys think of this as well. The sauna area is practically done. I just do a little meeting room out the front, but you'll see that in the video before. Yeah. Anyway, guys, thank you very much for watching my speed build once again. Leave me some lovely comments, and obviously I always reply to you lovely people. And I will see you towards the end of the week where I'm going to be getting a little build out for you while I'm away. Bye, everyone.
valami szuper van. Nem is tudom nagyon után, de ez egy kétszer is megvan. Nem, egyszer biztos. Hívbaszt meg. Úgyhogy beégtünk teljesen. És akkor még forszírozott azért, amíg megyünk egy kör. Hi everyone, it's Hatsy and I'm back with another build in The Sims 4. Today we are going to be doing a shipping container, or a converted shipping container. I don't know what we'll probably find out because I'll have probably spent a lot of time thinking about the name of the video. So whatever it is, it's that, okay? I've probably got it wrong. However, I decided the other day that I wanted to do a new build series, and it's actually really hard to think of like a really unique idea for a build series because most have been done. And I think as well, like a lot of people, I've noticed a lot more people are doing builds in The Sims 4. I've noticed so many new people just like popping up, and yeah, it's kind of hard to find like new ideas. But I really wanted to start a recreational series, or like I don't even know how to say it. So how can I how can I even start a series if I don't know how to pronounce it? But yeah, basically, I wanted to do a new series of houses or whatever, of real life things, try and build them in The Sims 4. So yeah, occasionally I'll be sharing these. So it is a series. However, I don't know how frequently I'll be doing it. I'm gonna try and do it weekly. But yeah, like I've got a lot of other series to keep up with, so... Anyway, it's a short video, and that's because it's so small, and it didn't actually take me that long, but I was really inspired by the build. And I also like the idea of doing a shipping container because we have this like voting system on Twitter, I believe, and it's where the Sim Gurus ask like every few weeks also about the new stuff pack that they're working on, and it's when like everybody does this voting thing and you vote for what you want. Yeah, I'm not the best at explaining stuff, but I'm sure you can find it out like on the Sims 4 website or something. Like you can vote for ideas for this new stuff pack and, you know, tick the things that you want every now and again. Like they ask for input, and one of the suggestions was to have like shipping containers, or I read it somewhere that maybe that was a possibility for the stuff pack that's going to be coming out in like a year or so when they've created it. Yeah, well, I thought why not have a look and create one, so this is it. And also I got really crazy with the colours on this build because it's like orange and black, and I would never put those colours together. It's really strange because I would wear a lot of black, like I always wear black in real life, but I would never have too much black in my house. Like I'd never have a black wall. Oh my goodness. No, it would just be too dark. But yeah, anyway, haven't got a lot of time on this video because it is such a short build. It really didn't take long. It took probably like an hour or so. Some really weird stuff's been happening at the moment, and I think I've just got time to tell you quickly. Okay, this is the gossip, right? So I think, but I can't remember, I think I ordered some jogging pants the other day. Right, this is really petty. However, I ordered them and I think they arrived like last Wednesday or something, okay? And I found yesterday on the floor this like little red thing that the postman dropped off to say that they left the package with one of my neighbours. And it's the creepy ones, you know, the ones that I've kind of been talking about every now and then, the ones that only use their back gate. Yeah, those ones. So, well, this is the thing, I think that they've taken my jogging pants and they haven't given them to me. Like they've been missing for a week. What? Who does that? Like who does that though? Who signs for their neighbour's jogging pants and then doesn't give the neighbours the jogging pants? Like tell me who, because now I know their game. Like I know that they've taken those jogging pants and I'm not happy. Yeah, it hasn't been the best week. And that's like the pettiest thing ever, I swear. But I'm gonna have to go and confront them later, and I don't know what to say. What do I say? It's been like a week. What would you do? Okay, let me know in the comments. What on earth do I do in this situation?
Do I just go up to them and say, I think that you've taken my jogging pants and like haven't given them to me? What do I do? I don't know. I have no idea how to handle this. That's what I'm currently dealing with. I'm just currently thinking of ways that I can confront my thieving neighbours for taking my jogging pants and not giving them to me. No, it's really petty, and obviously I'm kind of joking. I don't know if they took them on purpose or whatever, but it's kind of weird at the same time. But yeah, anyway, the build itself, I didn't spend that long on the interior, but it does work. And I did include everything, even though it does look a bit strange. I promise you everything is there by the end. Even if it doesn't look like it is, it's there. I don't like where I put the kitchen. I'm really against that. And I wish that I'd probably put it somewhere else. But because of the kind of house it is, the house that I actually copied was more along the lines of a house that you have in the day and then it changes around at night, so it was sort of hard to fit everything in, if that makes sense. Like, I'd imagine that the sofa probably turns into a bed at night, you know, things like that. So yes, I had to make do with what we have, but I think that it worked out pretty well. Anyway, that is the end of the build. I hope you enjoyed it. I know it's been a weird one, but I will see you on the next one, hopefully. Thanks so much for watching, and I'll speak to you all soon. Nagy hiányosság, hogy nincsen húzóajtó. Most már közel lehetne húzóajtó, és mindenki japán ajtót szeretne, és nincs mindenféle kreativitás van. How are you all doing today? I hope you're having a great day, a great weekend. Welcome back to another apartment speed build. We're building in Penny's apartment again, but it has been a while. I used to only build in this apartment again, not really, but this is the nicest apartment ever. It's the perfect size and perfect location, really nice layout, perfect windows. So I love building this apartment. It is in Fashion District, and yes, I've done probably 5 builds here before, but I think it's been even a few months since we last built here, so I thought it was okay that we're back here, and today we're going to be building a galaxy themed apartment. This has been requested a few times, and I did do a galaxy themed sim a while back, I think a month or 2 ago. Galexia, if you haven't seen that video, go check that out, but I think this would be the perfect apartment for her. And I love Galaxy. Who doesn't love Galaxy? Okay, I'm sure some of you guys don't, but come on, it's like blue and purple and pink all together with glitter thrown in there. It's just really cool. So this is kind of space themed, but not really. I mostly went with the colors of the galaxy and tried to make it all magical, and I pulled some items from the show hidden objects sheet, the debug menu as well, like crystals and stuff that your sims can what's the word, dig up from the ground if they go digging, and they're like crystals and stuff, and I thought that was very fitting for a galaxy apartment. And I think that stuff is also what you can find in the alien world. I forgot what it's called. Oh my gosh, what's it called? It's called can't remember, but your sims can take the rocket, a fire, what is it? Oh my god, I can't remember any words today. They can take the rocket ship and they can fly into space on another planet, another world, which is the alien world. Can't remember the name, but I think I took some stuff from there as well to kind of give the theme for this whole apartment. So I did make it a studio apartment, so you have just one room plus the bathroom. So the bathroom is on its own, but everything else is just one room, so nothing is divided into anywhere. There is one little wall there that kinda
gives the kitchen a little bit more of its own area, but it's still not blocked off. There's no door or anything, so it's a studio apartment, and I love studio apartments. I think they're really nice, and you can make them look super cool as well. And I have done a galaxy room before. I think it was what was it? I think it was maybe a living room. This was ages ago. It was like probably last year, maybe. I don't remember, but it was a room build, and I had so much fun doing that. So I was really excited to build another galaxy themed apartment again, since you guys were really asking for this a lot. And oh my god, yeah, we have so many paintings, or I think they're like pictures. I don't really know what they are, but they are from show hidden objects cheat from like Galaxy. I think you get them if you use the I don't know, the observatory or something. I don't know, I've never actually played with that, but there are so many different pictures, like picture frames on the wall, so I definitely use those. And then that one on the bed, I think that one is from the microscope, if I'm not mistaken, but I thought it looked like Galaxy, even though it's probably not, but it has really own colors, and it's a huge painting, so I loved that on top of the bed, so I had to put that there as well. And this rug from Bowling Night was perfect. I love the color swatches as well. So since this is a pretty small apartment, I went with just basic stuff in here, nothing too crazy. You have your bed, the dresser, you have a TV watching area, you have a study or like a little computer area as well, and then you have a kitchen and dining table and a bathroom, and that's it. There's nothing that crazy in here. You do have a bookshelf or two actually in here as well. Also, my window is open and people sounds like they're using skateboards outside, so you might be able to hear that, so sorry if my microphone picks that up. I don't think so, but they're quite loud. Maybe I should go close the window. I will in a second. But anyway, I also, these fairy lights that came from Parenthood, I haven't really used them that much yet, but I thought they were really cute here as well. And they have the pink swatch. I wish they had like a purple swatch, but they only come with like 5 swatches, which I feel they could have done more, but I get it. Usually when people put fairy lights up, they are just like the normal color, which is like no color, just the color of like lamps. I don't know, what am I even saying, but I did have some like trouble finding clutter items for this place. I don't know, I cut some bits out of me just like going through all the different like categories of items, trying to find something to put around here, because I don't know, I do use a lot of these crystals like I said, and different stones from the what is it, show hidden objects menu. You get that if you open the cheat panel and then you type in bb.show hidden objects, and then they go like most of them that I'm using are from the clutter category, the last one that is like mist or something, so from there. But then you can also type in debug in the search bar and it comes up with all these different objects as well that you can pull out and use in your build as well. So I like using that. I don't use it all the time, but when I can, it does add a little bit like more realism, yeah, to your build. When you have just like little random items around, like you can pull anything from there. You can pull like, I don't know, different like cans and drinks and anything you want. So I do like using that as well. And this is the little study area, or it's the computer area. It's really cute. I love the shelves there on the side with different little clutter objects on top of them. And then I use that weird wall calendar that is from Die Now. It has like, I don't know, it's meant to be like for a sign or something for a restaurant, but I thought it suited that this wall as well just fine. And then in this corner we are gonna make the TV watching area. You just have a TV and a gaming console and 2 little couches and this huge plant. I thought it was, I don't know, I thought it was kind of like it could be like from outer space or something, because it is so crazy and I love the colors of it as well. So I really wanted to use here, so we put it in between the 2 couches. And then we did the kitchen. Kitchen is pretty basic, and then we have a nice little dining area in there with 4 chairs around this 1 tile table. And yeah, that's pretty much it. The bathroom is really simple, nothing crazy in there. I didn't have like a super amazing plan for the bathroom. It's really small anyway, so you just have like cool modern items in there. This apartment is modern. I feel like if I don't like do like, specifically like a super bohemian or traditional apartment, I always go for modern. I think lots of the items in Sims 4 are modern anyway, so that is my style. So I don't usually specify that this is a modern apartment, but this is. Anyways, oh my gosh, yesterday's video, by the way, already got 10,000 views. Thank you guys so much. That's so sweet of you. So glad you guys enjoyed the Fire and Ice Create a Sim. But in yesterday's video I was talking about fan art, and if you guys have any fan art, if you want to send it to me on Twitter, I can make an email as
as well if you guys want to send me it to an email if you don't use Twitter or Tumblr. But I did get some fan art already on Twitter, and I'm so excited. You guys are so creative and talented, and oh my gosh, it's just like, I can't believe someone would want to do fan art for me, so that's super, super cute. So I am going to be sharing fan art in my videos from now on if I have any to share. So the first fan art that I got sent to me, I'm going to put it on the screen now. This is by Abby Quinn, and she sent this to me on Twitter. She drew Emma from yesterday's video, and I thought it was super, super cool. So thank you so much for sending me this. I'm definitely gonna save all of these in like a file somewhere. Maybe even one day I'll print them all out and make like a super cute, I don't know, fan art wall. I don't know. I'm only at 30k subscribers. I feel like I'm getting ahead of myself, but that is so cute. So thank you so much. So if you want your fan art to be featured in a future video, all you have to do is send it to me on Twitter, and I will try to feature all of them. As long as I don't get like 100 at a time, that should be possible to do. And yeah, like I said, if you guys want me to make an email that you could send it to as well, tell me down in the comments and I will see if I can do that. But don't send them to my business email. That is just for business, not for fan art, so I will make a separate one. Anyways, this is the kitchen. I really like this as well. I like the little like seating dining area in there. I never put 4 chairs around a one tile table, never. I don't know why not. I just, when I did it, I was like, oh my god, I can do this. I don't know why, it's just never like crossed my mind. I'm sure I've done it sometimes, but not in small apartments. But that gives you 4 chairs to sit on, so that was perfect. But this apartment is definitely for 1 or 2 sims only, because there's only 1 bed in here, but I'm sure you could expand if you wanted. Anyways, we're pretty much getting close to the end of this video. I still want to say, talk about another thing. I am planning another let's play apart from my new machinima series coming out in the next few weeks. I want to do a let's play focusing on just one sim, because I feel like often I lose motivation in my let's plays if I don't have a specific goal or storyline. So would you guys want to see me do like a let's play on just one specific sim and just stay on that sim for like so many episodes before having any babies or making any families or anything? Just focus on one sim and her life. I would call it like the life of, and then whatever her name is, or something like that. I think that could be fun, because I know you guys enjoy let's plays and I do enjoy doing them. I just lose motivation in most of them, but if I do write out some kind of storyline for that, I think that could be a really fun thing to do and bring out on my channel, because there aren't that many let's plays going on right now since 8 Ways to Die, which was so much fun to do. So I'm gonna try to think through that in my head and think if I can figure out any other kind of challenge like 8 Ways to Die, but I do want to bring out more let's plays for you guys as well. Anyways, we are done with the apartment now. I love how it turned out. I hope you guys do too. If you want to download it, I'm gonna put it on the gallery. You can find it under my username, which is SimmerKittenYT, or under the hashtag SimmerKitten. If you like this video, please give it a big thumbs up. I would really, really appreciate it. And subscribe to my channel if you haven't already. I post new Sims videos every single day, and like I said, cool new stuff is coming to my channel in the next few weeks. Anyways, thank you guys so much for watching. I'll see you again tomorrow for the next sim in my social media Create a Sim series. Thank you for the support for that series, by the way. It's been amazing. Anyways, hope you are having a great day. I'll see you tomorrow, and bye bye. Évedetet tudtuk nyomni együtt a annyira. Kutyás Na, akkor kimegyünk a következő kanyarba. Create a sim feeling. Nem gondoltam welcome back to the channel. It's Kitty here. I hope you're having a wonderful day. I feel like it's been forever since I did a voiceover. It's probably like a few days, but I'm back, and I'm back with another Create a Sim. Today we are creating 2 sims inspired by fire and ice, and this has been done before by other people on YouTube, but
I don't know, I just like, I was looking for some fire-related CC for another cast, and I was like, oh my god, why have I not done fire and ice? That's a really cool concept. I'm sure I could make some really awesome sims. So I was like, okay, let's do that today. That's a really fun idea, so that's what we're going to be doing. We're starting off with Ice here. She's kind of like an ice queen, like I don't know, she just gives me the vibe. I decided to give her the pointy elf ears because I just thought they added a little bit of like magic to her. That's a bit, but yeah. And then we find this, I have this hair that is absolutely perfect. Like when I saw it, I was like, oh my god, this is the perfect hair for like an ice type sim. I was gonna say Pokemon. Ice type Pokemon. No. Ice like inspired sim. It's white with like light blue ombre at the ends, and it's so beautiful, and I love how it looks on her. And then we gave her like these really light blue eyes as well, and then she has like some really cool makeup, like glitter and just light blue makeup on her face. And then we give her this dress. The dress is like what makes the whole thing. I wasn't planning on putting that on her, but when I like tried it, I was like, this is perfect, I have to use this. And yeah, that's why she kind of looks like an ice queen in my opinion, because it's like a full length long dress. It's like, I think it's supposed to be a wedding dress if you use it in the white, but I'm using it in a light blue color. It's like really formal, really fancy, has like sparkles, like I don't know, glitter or something, and lace sleeves, and it's just beautiful, and it's perfect for her, and I absolutely love how her whole outfit turned out in the end. I think it's perfect for an ice queen. Like, oh my god, I just love her. She's kind of, also she could be like a winter sim, but she's an ice queen. We're gonna call her Iceland, which is an actual name, because I was googling, I do this all the time. It's like, I always come up with names for my sims that I think suit them, and I don't want to use the same names always, so I always go and like Google names. And for this one I googled like ice related names, and I came up with like winter names, and one of them was Iceland, and yes, it's spelled I-C-Lin without the E in there, which was surprising to me, but it's an actual name. I've never heard anyone have that name, but that's a super cool name, so I was like, oh my god, yes, let's call her Iceland. She's so cool. And for her traits we went with non-committal, because I thought that's kind of like an icy thing to do. Ice queen thing. And then she is neat, and she's a perfectionist, so all those traits are actually also like colored as like light blue. The icons are light blue, which is really funny. I don't think I planned that, but then again for the fire we did go for red one, so maybe I did a little bit. And I also found this Joker today, and I was looking around for some new CC, and I love it. It's super cute. It's by Enriquez, and it's so cute. It's like a little like double choker that has a little gem on it, and I just thought it was beautiful, so I put it on her as well. And yeah, soon we're gonna find the dress, and we're gonna move on to the next sim, which is Ember, obviously inspired by fire. Also wanted to mention, by the way, I did get a new planner. It's made by Cinnamon over on Twitter. I think she has a YouTube channel as well, so I really like it. I think it's super cute. I don't know if you guys have seen it yet, but tell me what you think about it, if you think it's cute. It's very different than what I had, because what I had was like super simple, minimalistic, just my name on like some really simple background with like a blum bob in the middle, but I made that one myself, and I thought it wasn't very professional. I made that one in like 15 minutes, so I wanted to get a new one, and I wanted to commission one, so I got this one, and it's a lot, like, yeah, there's a lot going on, I admit that. That's why it's so different from what I had, but I really like it, and I hope you guys will like it too. Also, by the way, sorry there was no video yesterday. Like I said, or I have said in a few videos, I am sick. I'm getting better now. I think I'm pretty good now, but yesterday I wasn't just feeling very well, so I didn't post a video, so sorry about that. But I am back now, and I have a video for tomorrow, and Sunday is another social media sim, and then oh my gosh, I am planning this machinima series for you guys, and like I have great plans for it. We're gonna see how it turns out, but it's gonna be so much fun. I'm gonna start filming that next week. I need to make all the characters for it, but it's gonna be cool. I know you guys are gonna enjoy it, so
if you aren't subscribed yet, definitely subscribe so you'll see when I post that in the next coming weeks. It's gonna be like at least 5 parts, I would say. It's gonna be like a machinima series. I don't want to spoil it, I don't want to say what it's about, but it's really cool, and I'm really happy because I already wrote down the entire storyline for it, so I know what I need to film, so I'm very excited about that. Anyways, we've moved on to the next sim, and this is Ember. Like I said, I realized at one point that she kind of looks like a sim that I made before, although I can't like pinpoint which sim it is, but I just felt like she was looking very familiar, so I changed her face a little bit more. Like, I changed the eyebrows to these ones instead of the ones that I had at first, and I don't know, she still looks like another sim that I've made, and that's my issue. Like, I always make my sims look alike. I have tried, you guys have noticed, I have been trying to make all my sims look different in some ways, but I definitely do have a style to like how I make my sims, and when I going to create a sim, I should always do the same thing, so I'm sorry, but I did try to make them both look different to any other sims that I've made before. So for Ember, we go with this hair. I mean, this is the most fire looking hair I've ever seen. Like, from the back, that hair literally looks like fire. Like, it's like brown, orange, yellow, red, absolutely beautiful, so I had to go with that one. And then we go with this pretty crazy orangey eye makeup for her, and then some, I think we give her kind of like an orangey lip as well, and it's really pretty. I love her, and I love her makeup. And then we give her a little Madonna piercing, that's what it's called. Is it called a Monroe piercing? I don't know, but a little piercing, and then some huge hoops. And then for her outfit, I wanted to find kind of like a matching outfit to the Iceland, because I don't know, because they're going to be in the same thumbnail, like they're kind of matching, they're supposed to match each other, but I didn't really have another really formal dress that, in my opinion, looked like fire, so we do go with a little bit more casual look, but it's still pretty cool. So we go with this off-shoulder red top that's really pretty, and then this black mini skirt with some red heels, I think, and I love her outfit in the end. It's just, it doesn't match the ice one enough. I'm such a perfectionist, but it's just, I don't know. I think they did turn out really cool in the end, and I'm sure they will look good in the thumbnail. I haven't made it yet, but that's just what I always think when I make sims. Anyways, for her traits, we're gonna go with romantic, hot-headed, and self-assured, and her trait is gonna be serial romantic. So she's kind of the opposite of ice, but that's what they're supposed to be. Like, ice and fire, those are the opposites. By the way, I was also thinking that I would love to see if you guys have like any fan art of my sims or my self sim or anything. Like, that's a bit weird to ask, but if you guys do, if you guys like to draw or anything, I would love to see. Like, that would be super cool. So if you do have any fan art of my sims or whatever, like, easiest way to show me is to tweet me. My Twitter username is SmirkytonYT. You can tweet me over there, or I don't know, send me on Tumblr or something, but I will definitely feature it on my videos as well if you guys do have any art, because that would be super cool to see. Like, that's such a cool thing. So I was just thinking about that earlier today. Anyways, yeah, this is gonna be her finished outfit. I tried some fishnet ties on her because I thought maybe they would go, but I didn't end up liking them in the end. But here she is, she is done now. Both of them are done, and you're gonna get to see some screenshots. If you want to find any of the CC they're wearing, check out my Tumblr, link is always at the bottom of the description. Give this video a thumbs up if you enjoyed it, and subscribe if you haven't already. I will see you guys tomorrow for another, I think, an apartment video tomorrow, and then yeah, next week gonna be starting to record a new machinima series. Anyways, hope you guys are having a great day. Thanks for watching, and bye bye. Hát akkor ezt így körülírtuk. Helyesek ezek, na. A lényeg, hogy neked ne legyen. Megcsinálja az műsorszám. Ebben a korszakban én azt hiszem artista képzőbe jártam, és a nagymamámnak látszó anyukámnak túl el is mesélte, hogy iratkozzak be az artista képző akadémiára tanárnak, mert most halálra keresnek. Kétszer is, ha lehet többször is, minden ágazatban legyek artista.
be is adtam az önéletrajzomat, tudod, ki tudja, hát, ha mégis annyi mindent keresnek, hát, ha fölvesznek zsebtolvajnak, takarító személyzetnek, sajnos elfogyott az állás lehetőséget, próbálja meg legközelebb, tehát ilyesmire szoktak ugye azonnal, erre azonnal pont így ilyen reakcióval. Egyértelműen tudom, hogy igen a válasz, tudod, érted? Na és akkor a artista képző valahol a város túloldalán, iratkozzak és menjek. Hogy nem. Hát hülyének nézzen, én tudom. Mindegy, ettől függetlenül beadtam az önéletrajzol. Egyértelműen, sőt, hát tudod, minden állásra tutira fölvesznek. Üres az iskola, most építik, minden állás üres. Egyértelműen ugye azonnal jelentkeztem és tudtam, hogy föl fognak venni. Még nem válaszoltak, de még nem járt el a határidő. Hát így van ez. Nézd már, még itt most lett. Nézd már. Mi a fasz? Hello everybody and welcome back to my channel. So yes, I just yelled. If you've seen any of my videos before, you know that I yell because my mom isn't home and I can be as loud as I fucking want to be. Yay! Also, Dad, if you're watching this, I know that you want me to, as my dad calls it, cool it on the lingo. I don't think you know what the word lingo means, but no. Anyways, so this is the drug mod by Basemental CC. Also, sorry if my voice sounds kind of weird. I'm sick. I'm still sick. If you watched my prostitution mod overview, still sick. But it doesn't matter because we're here. Anyways, my sim is clearly high as fuck. Look at her eyes. Also, speaking of eyes, in middle school, people are not people, but like I've had teachers like stop. I'm not in middle school anymore. Just putting it out there clearly. But I had teachers ask me if I was on drugs because my eyes are like unnaturally dilated. You can barely see the blue part of my eye a lot of the time because they're just so black. It's because Satan is taking over my fucking soul. Anyways, also my eyes are red. It just happens sometimes. But I mean, they're still like that in high school. It's just that everyone is high where I live. Even the teachers. My I'm not gonna say what teacher. But my second period teacher, I'm not even in school anymore, but he knows who he is. He's not watching this. Actually, I did email him once from my Pastel Sims email, and so he might find me and kill me. We wouldn't want that, would we? Anyways, all the students are high. A lot of people come into school high. It doesn't really matter. Weed is not like, it's not like when you're rich and it's like, ooh, the riffraffer here. Smoking the marijuana, you know, because like I mean, everyone smokes weed here. I don't because I'm a child of God, but you know, all the riffraff do, because everyone where I live is the riffraff. That's my new favorite word, is riffraff. Anyways, oh, I tried to apply for a job the other day, but then I realized I was looking like the fucking riffraff. My jeans had so many holes in them. There were more holes than jean material. Anyways, let's get into. So I tried to like have like a what would you call it? Like an underground fucking farm. I don't care. I tried to have it down here. We were gonna grow all the marijuana we wanted. Is that a hoe? Just like you. So these are two teens. Actually, I didn't realize they were teens until I got them in my game because I was like editing Sims I already made. But they're already. Sorry that I keep moving the mouse. They're teens. So basically, here's their story. They dropped out of school. They bought this ugly ass house. Let me show you. I built this all on my own. Okay, of course my game likes to freeze right when I'm trying to show you a demonstration of the house. It's beautiful. Just kidding. It's actually horrendous. No, I mean, it's fine. It's not that big of a deal. I'll show you the house. So this is it. It's like so cute. It's really small. Okay, my game is getting laggy because I'm upstairs. We can only go in basements. But basically this is it. Let me put the walls down. Okay, page down. Thank you. So they just have like a bed in this little kitchen and bathroom, and you can see it. Basically, I don't even know what their story is. They're just growing weed down in their basement with white walls for reflection. I don't know. Does that help with lights or stuff to make it grow faster? I'm not sure. I've never grown weed before.
So that's what they're doing. I was gonna have everything nicely grown, but then I got too lazy and I just wanted to record. So right now she's like watering stuff. What I'm gonna show you how you do. Oh my God, it's going bad. What the fuck are you doing? You need to take care of your plants. You have customers. They're of course gonna become drug dealers. That's the whole plan. Or growers. Maybe they sell it to someone. I'm not really sure. Not a drug dealer either. Shockingly not. Back when I lived in my old neighborhood, everyone was a drug dealer. It was just something that you did. And there were always cops. And people stole stuff. They stole our ice packs. Who steals ice packs and sells them on the street? It was weird. And people would like go into our backyard. We had like a little basketball hoop for my brother who was like a toddler. No, he was like 5 or 6. He had like a kid basketball hoop. And the next thing you know, there would be like 15 people in our backyard playing. And it was weird. But it was okay. You know what? We had a park. There was a playground like across the street in the middle of all the townhouses, and it was a bad neighborhood. It was everybody there was the riffraff. But guess what? So was I. Anyways, so I'm gonna have Carissa Hutchins. She's from my Sim series that I deleted for some reason. I'm gonna have her call. I'm gonna show you guys how this works. This is just me talking. If you want an actual overview, watch someone else's. No. So what you have to do to get the drugs, of course you can just buy plants by clicking on here. Buy the seeds, the cannabis seeds, but it takes forever. It's like $350, and if you sell them, it's like $5 total. So I wouldn't recommend it. Plan a social event. If you become a Patreon of Basemental, there's all these different things. You can become a drug dealer, all this cool stuff, but I didn't become a Patreon because I'm already a Patreon to Dazzling Simmer, Prismatic Simmer, and X Mirror Mirror, and you know what? I can't afford my own giving. Okay, so don't make it a prestigious event because that's stupid. And we're gonna buy drugs. So it's a social event, and you have to pick the host, who is going to be, I guess, Carissa. Are you really fucking kidding me right now? I'm trying to record. The mailman, he better have some mail for me. If he doesn't have a package for me, I'm gonna be really mad. Package? What do I have coming in the mail? Nothing. I'm broke. Anyways, I get paid tomorrow. That's an exciting moment. So we could pick someone, or we could... No, we're gonna pick someone. We're gonna pick the first person we see. No, we're just gonna hire the role. Are you fucking kidding me? No, we want Bjorn! Okay, let's... Oh wait, we can't hire the role. No, we want Bjorn. Okay, that's what we're gonna get. It's Bjorn. I know. I just want to call him Bjorn. Also, I want to know if the mailman has anything for me. I'm gonna watch out. I'll be the lookout! Okay. If I was the lookout, you would not be able to pull out a heist. Anyways, so this is the mod residence, Comfy Cubby. And we're gonna have this man come over, and we're gonna get some drugs. And I'm gonna show you there's 4 different ones. I know that there's weed, cocaine, MDMA, which somebody told me is like ecstasy, I think. I don't remember. Dear God! You might want to see a doctor. Just kidding. She's just really high. It just looks like her eyes are bleeding. Anyways, just a second. I just want to see if the mailman's here. Oh, God. I need to stop. Somebody counted me last time when I said, like, the F word 15 times. And I was like, my dad's gonna be mad. He was mad. He saw my video. He saw my prostitution mod overview. But it's all good. Is it all good? No, it's not. I need the mailman to bring me something. I don't know what I have in the mail, though. I don't think I have anything coming. Alright, so where's my drug dealer? Yeah, he said to you. Bjorn! Oh my God, I said his real name. Bjorn! He's right there. Oh, he's running in. Oh, he's ready. He's ready to start the day. Come down here, please. Can you please come to the basement where it's not laggy? I think he's coming down here. Anyways, I'm just waiting for the... No, Christy! What is her real name? It's not Christy. It's, Carissa. I just want to call her that. It just seems like a cuter name. No, he's going downstairs. Okay, you know what? It's in the hands of you. What's your name? Samara? Okay. Let's go. Alright, let's wait for him to come down here. Okay, this is Bjorn. Oh, he's a gardener. He could help us out. We could give you a cut of the profits. Is that the mailman? Nekem jól befűtöttek. És akkor már csak meleg lehet. Are you kidding me? Oh my God, I didn't get a package. I wasn't expecting a package, but still. Oh, just some letters. It's probably bills. Not that I have to pay them. This isn't my house. Okay.
Why are you so angry? Are you angry at our garden? It's a dump in here. Fuck you too. Oh, we're gonna drain all your blood. You'll see. Anyway, so first no, not a rude introduction. Don't do it. You don't want to have bad terms with your drug dealer. He's probably gonna like come have somebody kill you or something. I don't know. Have a friendly introduction. I've known a lot of drug dealers in my time, and you know what? Actually, I don't know what. Anyway, have I known a lot of drug dealers in my time? I don't think so. I mean, back when I lived in that neighborhood, you know, I did, but they were mostly like people's dads that I was friends with. Or moms. You know, no discrimination to women. We don't do that here. We don't do that on my channel. Women can be drug dealers too. Equal rights for women. What am I saying? I don't even know. Okay, so we have a good thing going here. She's obviously really uncomfortable. You're the one who made her uncomfortable about her surroundings, Bjorn. I'm just gonna call him Bjorn. I want to call him Bjorn. I just feel like people get mad at me. Anyway, oh god, where is that? Okay. Complain about parents. Girl, you have to pretend to be an adult. You are an adult. No, she's not. Buy drugs. Where is that? Oh my god, are you fucking kidding me? Oh, I'm gonna scream. Okay, I'm gonna go fix my game, and then we will be right back. This is not... Alright, so that took me forever to do. I had to build this beautiful home. Just kidding, it's a shack. But anyways, so this is our new house, because I didn't feel like building another one. For some reason, we have really fancy wallpaper. Kiketutálok a környéken, de most már nagyon. Oh my god. Na és akkor every time my game starts, my Sims are embarrassed. I don't know why. Rajzi ábrázolás, és beköltöztettem őket valami szupas módon rohadtul kéglibe. Did that work? No. No. Mint esemény feeling. Okay. If you just like shift és arról szól a szupas magadnagyon, és így ott vettem őket. So I'm gonna have both Sims go down here, and then we're gonna call over Bajorn, and we're gonna do a drug deal. So exciting things are happening. Of course, I don't even know what this house is, but it's all good. Okay. I'm gonna have her call, or plan social event. And then, so this is unfortunately the only way that you can buy drugs is you have to plan a social event, but it's okay because it's like a drug deal, it's all fancy, and if you become a Patreon, you can like become a drug dealer, and I think that would be way cooler. So I would recommend becoming a Patreon. So we're gonna buy drugs. That's a prestigious event. Of course, I already told you. For the host, we want guests. No, we're not doing like a joint drug deal. It's a lot easier and a lot, well, kind of shadier if you just do one person. If you do like a big thing, no, is it shadier if there's more people or if there's less people? Whatever. Is he here? Bajornstein. Thank you very much. Okay. Let's do it here at the mod residence. I said it's called mod because they're mod overview Sims. That's their only job in life, and when you're done, I get to kill you. Just kidding, we're gonna kill people. És így nézem, mondom, mi a fasz van ez a sok hülye szívet, nem igaz, hogy nem tud bemenni a kéglibe, pedig mennyi fasz a kis kéglit csináltunk. Alright, come downstairs, he'll be here in a second, and then we can get No, you are not walking upstairs, neither of you are going upstairs. The basement is the only place for us. Okay. So, Krista meg lehetett csinálni ugye az építkezésnél, hogy lehetett dolgokra is képes legyél, és ezért képes voltam dupla ajtót helyezni egy rekeszes lépésű pozícióba, vagyis hogy ott a kerítés, és kinyitod nem tud kinyitni az ajtót. És nem befele nyílt az ajtó, ahol sikerült volna, hanem kifele. És nem fér be a színérten. És 3 hullát termeltünk, de felfogtam, nem értettem, hogy mit szenvednek azt, hogy nem tud bemenni. Nem mondjad már! És így végig kellett szöszölni az egész mappet, és mindenütt volt ilyen szopi, hogy nem lehet kinyitni az ajtót, ráhúztunk egy asztalt, és nem tudta kinyitni, és hátulról, és ez komolyan ez szokott jelenni, hogy kivitelezői hibának van minősítve a belvárosban, és ilyenek, hogy hátulról be kell mászni, és odébb kell tolni az asztalt, hogy befele nyílik az ajtó, és ott az asztal, és nem tudod befele nyitni, mert ott az asztal. Jól van, köszönjük.
But it's still like a Vagy nice ott little van animation. itt a I don't know lépcsősor, why ez it's ugyanaz a, creating majdnem Sundays, ugyanaz but az still. izé. I got A some quality lépcsősor, stuff that I mennie can föl, sure appreciate. és nem ott van az ajtó, hanem a levegőből lóg az ajtó, érted? Köszi! Már is repülni tanulok, és majd belépek a kéglibe, csak úgy, tudod? Na és ilyenek, mert nem tudtak leküzdeni a szímek önállóan, érted? Well, we have, that's MDMA. Na, akkor a másodikon kívül is kilőve, tehát abba se tudtak bemenni, Ziploc pedig bag. tök jó, még We have bár is van, meg cocaine, minden. right? Nem tudtam megcsinálni. No. És így nézem, mondom, Open? nagy nehezen, I thought we bought. míg a vámpír What területen did we get ilyen, again? mit én, Whatever. I guess they both come in hanculozásokat, little. ilyen Okay, stop Yeah. flipping out, you psychopath. I swear to God. fogódíjban. Open pill bottle. Oh, okay, so Fekvő we have fogódíjban cocaine hanculozott lines. barátaiddal. We have Többen, more- lehetőleg no, egyszerűen. wait. We have cocaine lines. We have És még oda sem tudtak more bemenni, cocaine és lines. akkor We ott have some, nagy nehezen rájöttem, hogy I nem guess tud this is bemenni, just miért nem tud MDMA. bemenni, mit tudom én micsoda. And then we have weed. And we're gonna start off with this. Open up. Alright. Okay. Nem mindegy, kicseréltem az So, ajtót, valószínűleg gondoltam, Smoky. egyszerűen csak And ostoba. I'm gonna Tehát show you mondom, guys hogy the működne, animation, tök and ostoba. I'm pretty sure. No, I did this in the Kiraktam baby. egy I átlátszó remember. ajtót, hát a It's feltűnik, not. hogy az az It's ajtó. just. It's okay. Föltűnik. Let's go. Na We're és waiting. akkor menni. We're all waiting. Carissa, hurry the fuck up. Tehát lehetséges, Okay, hogy get az it. ostoba állapot, ez így ki I tud swear to alakulni, God, amikor Carissa, mennyire you're here for valaki one más purpose. ki nem lett a fejéből. Csoda, hogy Alright, let's egyáltalán go. a Vakok Intézete Come nem on. hívta be tanócnak. What are you doing? What the hell are you doing? That's not what I told you. Bajorn, get the fuck out of here. Leave. Leave our residence now. Leave our shack now. Just go away. No, we're ending the buy drugs. It's over. It's over. Okay. Now I'm gonna have her smoke some weed, and I'm gonna show you guys what happens. Shop. What did I just say? Shop. Okay. So this is the animation. It's a little weird with like her fingers. She's big hands, but there you go. There you go. I like the, you know, realisticness, I guess. But her arm just does this weird thing, and it makes it look like a chicken leg. What is she doing now? So yeah, she's getting high. How Yep. exciting! Okay, it's like a little bit slow, but like, hey, her arm looks kind of detached. She kind of looks detached from reality. Okay. So good for her. Yay. All right. Stop freaking out, you slut. I don't know why she's a slut. Slut shaming is not okay, and I shouldn't have said that. Okay, so I'm gonna have her do some cocaine lines. What is your name? Samara? Nagyon sokkor van, Alright, let's get started. amikor még a This is mesét gonna be kezdődtek, és fun. elsegítettük, Why hogy can't ilyen we is click van. on it? Ah, $300. Akkor That's történt az, hogy expensive. azt hittem, hogy osztály, Can we hogy az, open it up? vagy van olyan, Stack. hogy iskolába járok, What the és az fuck? osztályom egy értelmes tagozat. Nem, For some reason, mindegy. oh, I think you have to put Ők it is down biztos azt first. hitték rólam, hogy az vagyok, I thought you had to és put it ők on is a rájöttek, table. hogy nem. Okay, do lines of Na coke. és elmentünk valami bulizásnak minősített, már nem tudom mi volt ez, karnevál, vagy osztálytalálkozó, vagy bulizzunk Alright, that's her. mindjárt vége van, szóval olyan, mint még majdnem együtt volt a társaság. Okay, woo! Alright, És let's így see. Does it do any megpróbálták mooglets? elmagyarázni Coked up nekem, from storing coke. Samara's hogyha head összekeverünk is mindenféle tingling italt, and she is mint burning in akkor ez confidence. nem árt She's nekem. feeling great from high needs. És Oh, wait, that's én something else. beláttam, hogy tévedtek. Alright, so she's stoned from smoking weed. Na, High nem on lett jobb AK tőle a points. kedvem. That's És akkor exciting. nagyon Alright, so let's megértettem, have them hogy ez finish a- everything up. Ez az I'm egybeleg, gonna ez have annyira to do- veszélyes, Oh god, no. hogy Okay, so this ettől is. nem What jobb is this kedvű again? leszek, hanem sőt. És köszönöm, én ezt nem fogom folytatni. Okay. És Speed így lines. nagyon Okay, so elkezdtem we're gonna szédülni have. esőt odébb. one of Köszi, you is nagyon gonna finom, do kurvára speed, balra I esetleg guess. milyen alkoholt That's raktál bele, alright. jobb lett volna, nem teszed. Okay. És nagyon I'm gonna abba show you guys the hagytuk ezt mooglets and egészet, everything. úgyhogy Put a- it down. Exit. Dear alkoholos God. befolyásoltságom az Okay. meglehetősen. And then you. So I'm gonna have her take the pill. The Azért pill. nem csak azért nincsen, mert And then nem you're gonna do hajtok a speed since témára, you already did cocaine. hanem Okay, so azért she's taking the sincsen, pill. mert, Just the basic mert animation. nem What hajtok a happens témára. when she does De it? mindig Let's find out. mindig megfelelő Took étkezéssel MDMA kombinálom from azt a doing keveset is, amit, MDMA. amit Carissa is fogyasztásra starting to feel the túl. effects of the drug. Playful. That's ezért not aztán fucking effects. That's just her being playful. felszívódik, ha It netán doesn't even explain what the effects gyorsabb are. Okay, whatever. túltengésből Alright, time. fakadóan Sorry. a Hit szénsavasokból my microphone.
Time to snort speed. Okay, I think it's the same reaction as cocaine. First of all, let's just get a good look. So we have a, I would assume a $1 bill, because they're broke bitches. And then there's the 2 lines. And, yeah, let's watch this animation! Same thing. She's just snorting it up. Alright! So her effect is on speed. From snorting speed, Samara feels energetic. Something seems to be happening. You could be a drug addict. That's what's happening. All right. Let me get a nice view. Oh yeah, that's a look. Of the sim. Thanks for watching. I hope you liked it. Anyways, yeah, this I did a drug mod review, but it was just like prescription drugs, and this is so much better. Yeah. Hope you had a good time. Bye. hogy elvad híres arról, hogy neki mennyire minden, és akkor abban az életében végigtombolta, meg akarok halni éles struktúrákat, párszor öngyilkos lett, nem sikerült föl, kihúzták a szarból. Állandóan segítették neki élni, és mindig azt gondolta, hogy most már be kéne fejezni, mert elég volt, és minden jobban ilyen zombiba fejlődött, tehát ugye a zombi kultúra az ő élet nem igenléséből jellegábrázolás. És akkor tudod azt, hogy én vagyok a kiegészítő társ, ugye az a nagyapának, én vagyok az unokája, és reinkarnációs vonal, meg együtt érzünk, meg időnként ikertestvérnek minősülök, szóval, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, és szóval nem tudom, hasonló energiák, és akkor így kihalódik az öreg, így érkezem valami kibaszott szar helyre, tehát így mégis ilyen érte felnyalom az öreget, vagy mit tudom, hogy én vagyok, és így megyek, és így nézek, hogy nem igaz már megint, mi a fasz van? És így fölnyalog a csávón, és múltkor megsértődtem rá, mondom, nem igaz, hogy velem nem lehet normálisan beszélgetni. Nekem miért ez a feladatom? Baszd meg, haverra, meg akarsz halni, sikerüljön már. Én leszek az ellenséget, dögölj meg, kérlek. Hát úgy legyen, hát nem. Ne zaklassuk egymást. Miért kell nekem ilyen helyeken mászkálni? Egy egészséges hulla, bár őszintén, tehát egy egészséges hulla az úgy viselkedik, hogy nem hulla. És a még egészségesebb pedig úgy viselkedik, hogy nem viselkedik. Tehát semmilyen érzelemmodulus, semmilyen programozási környezet, semmilyen testprogramozás, semmilyen robotikus, semmilyen távirányítás, semmi nincsen az életében, egyszerűen nincs élete. Megszűnt statikus, eléggé hűvös ahhoz, hogy megszűnt állapota, maximálisan hihető, túl van a nem tudom, sumér kultúra vagy tibeti kultúrára a 40 napos időkorszakán, és már nem fog visszajönni, mert már annyira minden állapota, izma és belső rendszerei a leépülés alapján útjára léptek, hogy ez a csávó már nem fog visszajönni, nem is akar. És akkor valami értelem úgy dönt, hogy nem a temetkezés kultúrának azt a válfaját, hogy fadobozka alkalmazza, hanem elégeti. Na és ott kezdődik az egészséges hullállapot, hogy szépen egy kis dobozkába, tégelybe bele van pakolás, és így oda van rakva. Ő az ő volt, és már nincs. És nem is lesz így itt, de ha majd jön, akkor majd megtapasztaljuk, hogy eltűnt a hamva, vagy mi van, nem kifújta a szél, de ha kifújta a szél, akkor az azt jelenti, vagy összetört az a vigyó, az azt jelenti, hogy szüksége volt a hamvára, tehát ezek a véletlen egybeesések, ezek olyanok, hogy neki az kellett. De ilyenek. Hát ezek ilyenek. Na és ilyen viccek vannak, ami nem valószínű, ezek a misztikus viccek az egészséges hullákkal kapcsolatosan, és akkor vannak a nem kevésbé misztikus helyzetek, amikor nézzük, meg van a rap, feltétlenül tudjanak valamire azt mondani, hogy nem szabad tilos, tudod, klímezzél, öcsköd. És akkor úgy fogjuk keresztnézni. Ennyivel beszokatás, és mindenki meghallgatja önállóan, ez pedig szabad. Azt is szabad.
A másik, az egészséges halálnak a továbbfejlődése az, amikor rájön, hogy a saját testi állama, ez tovább születhetne, és lehetne az, ami volt típusát tekintve, de annyira tönkrement az előző életében a hite azzal az éles struktúrával, amit addig élt, hogy ezt nem szeretné folytatni, és ilyenkor jönnek a kiegészítő bónusz változatok, vagyis csakra állapotában mennyit tud eltartani abból, ami ilyen volt, és mit tudom én, hány, nem tudom, 7-9 csakra van, nem vágom őszintén, és igen, biztos tudná, így van, képzelni, így van, biztos tudná, és ezek a főcsakrák, plusz a kiegészítő, tehát hogy a hány csakrája van, ne akard megszámolni túl sok. A fő csakrája, az nem emlékszem pontosan, 7 vagy 9 valamilyen számosság, mondjuk 7, és akkor hihető, nem tudom, nem emlékszem. És nem tudja eltartani, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudja követni, nem tudja a belső rendszereiben azt a rendezett és önrendezettségi, egészséges, szellemileg is egészségben tartható és éles struktúrában, túlélésben maximálisan esélyes struktúrát tartani, amelyet eddig csinált, vagyis azokat a csakra állapotait a számossági szinten leépíti, ahol tragédiát tapasztal, tehát összerendezetlenség van, és visszacsúszik egy olyan karmikus állapotba, ahol sokkal kevesebb csakrával, de egészségesen lehet élni, és átstruktúrálódik a kidés, és egy másfajta csakra állapotban, majd később, amikor ezek a rendetlen energiák kisimulnak és meggyógyulnak, akkor visszatérhet a következő életében akár, igen, visszatérhet a következő életében arra a éles struktúrára, amiből átmenetileg ki kellett lépnie. És ez a karmának az egészséget adhat változata. Hát nem tudom. Mi is ez? Nem tudom. Nem bodza. Sőt, nagyon nem bodza. Valaki rendszeresen bodzával zaklat, annyira nem szeretek bodzát, hogy na. Én tudom, hogy a bodza az valami kesernyésen szőlő íz, és lehetne szeretni is. Meg tudok barátkozni azzal, hogy van ilyen, de ne kelljen meginni, mert én speciál a más szeretem. Na és akkor beszopott valaki, és eléri a szokás szerint más éjjenére, mert mindent cserélgetni kell, és akkor természetesen befut a kibaszott geci bazd meg a bodzával. Nem el, így ott, te fia, azt te szereted önne, én nem vagyok ennyire te, de nagyon gyúrsz rá, és tudunk nagyon hasonlítani arra, és nagyon gyúrsz gyakran, és nem szeretem a bodzát. Itt már meg te szereted. Nem. Etekig nézzük egymást. És akkor megpróbálom meg, és tudom, hogy de jó ez. Ez a bodza, ez annak kell, aki a kinli típusú kesernyés és savanykás italokat szereti, az szereti a bodzát. Én nem vagyok ilyen. És már a legtöbb sör és üdítőital készítő mind bebodzásodott, így gyártja ezt a kibaszott bodzát. És olyan színe van, tehát hogy ránéz az, aki nem ért hozzá, meg nem is érdekli, és nagyjából hogy ránéz, hát sárgás, mi szóval jó lesz ez. Igen, én speciál nem szeretem a bodzát. Nem lesz jó. Igen, a speciális, a jellegzetesen leteszed, kinyitod a tetejét, egyszerűen árad belőle a bodzaszal, tudod, hogy ez bodza, míg a többi ital származik, nem ennyire magát, hogy egyértelmű a bodza. Hát ez van. Egyébként úgy kezdtük a mission-t, hogy valahogy kezdtem nézni, és fölidegesített az, hogy nem ő van ott, hanem valami vadidegen, tök más, frasztó kicsit.
és nem úgy van idegen, mint ugye nálam sem mindig stimmel az identitás változat, mert most úgy nézek ki szerintem, mint egy rakodó munkás, aki a hajók mellett ilyen rakodó munkás és viszem a ládát, szóval most körülbelül így nézek ki, még így, hát még szerintem fejlődni fog, lesz az rosszabb is, ennyire, és ezek azok a titkos, ezek a vágykeltő titkos rettenet, lánynak próbáltam öltözni, nincs esélytelen. Lánynak néztem volna, kihaltam volna, de nehogy nem. És még akkor a macipocakon is érkezel, hogy végképp elrettentő legyek, és így hájam is van. És egyébként ez mind nem széria tartozik már rajtam. Tök jó. Megalkottuk, szerintem 10 centivel kisebb vagyok, csak hogy ilyen ronda lehessen. Köszönöm. Annyira köszönöm, tényleg kedves vagy. Ennek oka is van, tehát öngerjesztett önszopatás is történik időnként, meg nem. Meg a mindenki itten milyen szép lány lehetne helyettem, és mindenkinek vannak ötletei. Hogyan tudna szép lány lenni helyettem? És igen, tudna annyira, hogy itt a levik taposva, mert én nekem nem szabad tilos, meg még amikor egy kicsit is csinos lány vagyok, akkor folyton kinyírnak, és nagyon csúnyán beírtanak. Így, ha régen ugyanez volt csak fiúban, akkor olyanok voltak a felszíni kérdéseim, hogy miért. Ma már egyértelműen tudom, hogy miért, ők hülyék, én pedig egyszerűen csak én vagyok az, de teljesen lényegtelen csak, és egyszerűen csak jön valami majdnem értelem, elhinni nekik, hogy értelmes, így elnézése, és odáig terjed, hogy meglát csinosan, felgerjed neki a gondolatvilága valamilyen olyan magaslatra, amit nem tud kezelni, és egyértelműen erre a magaslati energiára neki az a reakció, hogy meg kell hámozni, ezért sütemény. És elrohan vele, mint hogyha bevásárolt volna a boltban. És ott vagyok kiírtva már megint. És miért? Mert hülye pasz meg, de ő nagyon kurvára. És akkor látszódjál lánynak. Minek haver, hogy meghámozzanak? Hát legalább legyen esélyem élni. Akkor mindegy. És akkor nem tudtam, milyen problémám van. Hát igen, jó. Köszi édes, annyira aranyos vagy. Vannak olyan csávó gyerekek itten, messziről jött, aztán a hagyománykeltést tanítják neki itt helyben, mert otthon is hülye mindenki, meg miért lenne más, és azt gondolja, hogy majd akkor itt más, hogyan, kicsoda, akkor amikor majd találkozol egy olyannal, aki tetszik neked, akkor majd ezt kell csinálni, hogy, és itt bele van neki magyarázva, programozva, tanítva, műgyakorlatok, mit kell csinálni, és fel nem merül, hogy ez egy baromság, hogy szándékosan szopatják, fel sem merül, mert ő tökéletes, és az, aki tanította, az is okos, kedves, csodálatos és szerethető, még ő eddig sosem csalódott benne, egyértelműen mindent tudja csinálni, hogy mondanak. Na, és akkor meghámozod. Na, és akkor így ettől aztán úgy nézek ki, mint egy bubi maci. Amikor lánynak szeretnék költözni. Mindegy. De viszont olyan meleg van, hogy muszáj vagyok egy kicsit lengébb változatra nőni, és csak azt a területet takarjuk, amelyre azt gondolom, hogy ha lánynak hiszem magamat, akkor azt takargatni kéne. De minek utána úgy nézek ki, mint egy fiú, nyugodtan levehetném, mert körülbelül ennyire. Hogy csak az a minimum tisztelet a környezetemmel, ugye az étkező asztalhoz nem ülök le mesztelenül, körülbelül ez ugyanez a tisztelet, hogy megtehetném, hogy mesztelenül ülök a kamera elé, de legyek már azért ennyire tekintettel a környezetem, hogy ezt a gyönyört, amelyet így kialakítunk, de ne nézegessék már, mert minek. Szóval minek is ezt? Nézegessék, kapcsolja rá a 80-as évek divatja, otthon van a család, meleg van nyár, hány éves a tinédzser, mindjárt járni fog egy fiúval, jaj, de szépek, ott mennek, látod, és az egész család viharvert, és ilyen totál kigömbölydött amerikai sztály. Na, körülbelül így nézek ki én is.
és állandóan el akarják vinni a kutyámat, és pároztatni akarják valakivel, vagy valami hasonló szörűt ellopnak, lánynak feltűnni. Hányok már olyan. És akkor nekem itten várvédő hősként őriznem kell a terepet, wow, hogy el ne lopják a kutyámat, mert valaki szaporítani akar velem. Hát idegesítő, vagy a macskámat. Már érted, már megint megindult bekenjük a macskát izgatóporral, vagy nem tudom mi a fasz volt, ami viszkedett neki folyton. Már mindenhova bujkált. Csak azért nem küldött meg, mert náluk ez kötelezően tilos. Ja. És akkor nem érted, hogy na mindegy. És azt is be akarták szaporítani, mert nem érdekes, mert a szaporítás a hülyék szerint azt jelenti, hogy felkockázzuk, mint a süteményt, és majd megkenegetjük az oldalát, és akkor beinjekciózzuk, és majd csak úgy nőnek ott fürtökben, tudod a süteménynek látszó állatfajták, hogy mi is ez, macska volt, nem érdekes, akkor tetvek, mindegy, csak sok legyen belőle, neked ne legyen, sokáig még egy kicsit, és elfogyott a macska. Na, milyen gazdag lesz a szomszéd bácsi? Ja, vagy micsoda? Mert utána jön a hős, és légírtóval írtja a várost, mert hogy ő szerződött az önkormányzattal, hogy ő hősként írtja a legyeket. De előtte kinyírt néhány macskát, hogy a legyek csak úgy szaporodjanak, és a minden atomkészlet hány darab, milyen szintű, hányszoros hány kocka az a centiméteres helyzet, ami után ami hány darab legyet termel, mert ez egy termelési helyzet. És ez fontos. Na és akkor ezt így meghallgattam, mit tudom, 10 évvel ezelőtt, valami 65 tökéletestől, aki álnéven azt hazudta, hogy velencei, hogy és milyen a kutya termelékenysége, mondom, fiú, és ivartanítok. Ja, nem baj az. Ja, értem. Jó van, akkor szerintem nem is érdekes, szerintem is mindegy. Szerintem sem fontos. Köszönöm. És akkor ezek után még akkor ezen így fönnakadtam, hogy nem vagyok elég mezőgazdász. És akkor mégis hova vinnéd a kutyát, ő rögtön lehazudta a térképet is. Jó, akkor egyértelműen nem. És egyébként pedig köszi, hogy jelentkeztél. És elkezdte magyarázni nekem, hogy a kutya termelékenysége úgy fejleszthető, hogyha megsimogatod neki ott, ahol a farka nő, ha fiú, ha pedig lány, akkor meg egy kicsit lejjebb. Vagy följebb. És hangulatba lehet támaszt hozni. Na menj a francba. És ez komoly, és ez ugyanaz ürgen zaklatott különböző írójának. És ez komoly. És ez csak egy sima kutyatartás. Na és akkor jár valamit értelmet találkozni. Esély. A kutya szaporodott és a termelékenység. Jól van. Köszönjük. Ezek a tanulságos mesék, és sajnos ez igaz volt megint csak. Egy újabb tanulságos igaz mese. És utána megnéztem, mert sajnos muszáj voltam ilyen állatvédő helyzetekbe belépni és megnézni, hogy mik vannak. És megtudtuk, hogy és ezen kívül sokkal rondább és komolyabb helyzetek is vannak. És a kutyám, amikor beszopatják és azt mondják, hogy a szomszédban bezzeg, a szomszédban miket lehet kapni, és amikor majd bezzeg a szomszéd bácsi, jaj, de aranyos, nézd már, és hogy ez ma, és képzeld a szomszédnéni, és ott aztán érted, marhahús folyik még a kemence széléről is, igen, te vagy az. Majd te leszel az, ezt most nem áruljuk el, mert ez csúnya reklám lenne. És beírtják az állatneimet. Meg hova a picsába nem lopják őket. Na és ha megint bemenekítettem a kutyámat valahonnan, ismét kitalálta, amit tenyészfőnök, hogy ő itt szaporítani fogja, miközben futtál van. Hogy neki sikerülhet a futtál van. Hát itt én nem ajánlom nekem, öcskös. Futtál van, sikerüljön valahol máshol. Nem vagy népszerű a hálózatban.
vásároljál fákat. És még azok sem fogják neked megcsinálni fogják. Mert neki állatok kellene. Minek? Na és akkor ez a véletlen esemény sorozat, ezek úgy vannak, tudod, hogy a érzésvilágok, meg a patentok összeérése, és a hetediziglen, és a szokásrendszer, és a tavasszal nyáron, és hogy mindenki hülye. És muszlim az egész környék, és mindenki hülye. Úgyhogy ettől aztán fokozottan, állandóan, ugyanaz a hülyeség állandóan. Úgyhogy semmi meglepő, hogy rákattintok, ott is ez a szar, rákattintok oda, ott is ugyanez. Kinézek a szomszédba, jön a tenyésztő, a kurva anyád, és kenegettem a kutyám lábát, mert valaki úgy döntött, hogy már megint valami állatfajtát akar tenyészteni a könyökén. Ő kitenyészi, tudod, a baktérium tenyészetét. Jaj, de édes vagy, hogy már megint a lábán, találj már valami más. De ez olcsó, tudod, igen, de az én kutyám. Jaj, azt hitte, hogy ha ő megeteti, akkor az már azt jelenti, hogy neki ezt is szabad. Nem szabad. Köszi, de édes vagy. És így nem be kellett kenegetnem. Ugye a zsírosra sikerüljön nem ráülni a rohadt baktérium tenyészetének, mert a baktérium nem szereti a túl zsíros övezetet. Az a gombáknak az övezete, nem a baktériumoké. És így letapasztás van. Illetve a férgek, amik ilyen a baktériumnak egy másfajta származék állapota, de ez csak gonosz megjegyzés volt, azok sem szeretik a túl zsíros övezetet. Bizony. Ja. És ezért aztán, hogyha megcsípi vagy valamilyen külszíni élősködő fejti az állatot, és körbe van kenve zsírral, az meg akar fulladni, meg kap levegőt, és menekül mindenhova gyorsan, csak le innen, hopp, ugrik, és nem kell beletörni az állatot a testbe, hogy további gyulladást okozzon, egyszerűen csak így körbe kell kenni. Ki fogsz ugrani, az biztos. Meggyőződés, hogy ki is ugran. Hát így van ez. Na és akkor a pehes vagy, és mi az állat, amit így bekentél, a milyen élősködői helyzet, és akkor érted, ami kicsiben, nagyban ugyanaz, tehát hogy méretarányos hetediziglen ennyire, tehát hogy méretarányosan is hetediziglen, nem csak távolságértelmezésben hetediziglen, hanem hogy ez így lefolyó helyzet, süti kanyarokkal, és minden rétegben ugyanaz, csak más a mérete, és szebb a színe. De tök ugyanaz. És akkor megkérdezzük, hogy na, ki lehet az a barom állat, aki mit tudom, micsodaként, könyökpolipként zaklatja a kutyámat. Na vajon ki lehet az? Már jön is, látod, olyan. Hogy néz ki a baktérium? Hát ha látnom kéne, akkor pont így néz neki. Honnan tudod? Tapasztalat. De ha kell, látom is, nem szeretem. Csúnyának tudják már, a baktérium, a szépségideál, az más. Az más. Látszik is rajta, hogy egyszerűen más a kulturális hagyomány. Na, legyen már végtett, hasznos voltam megint. És akkor jól megnéztük ezt, fölhúztam magamat megint, mert hogy akartam. És ilyenkor egyébként az elvárás, hogy legyél kibaszottul ideges valami olyan dologra, amit nem tudsz változtatni, mert már mindenki rá van tekeredve a süti hányadon, a ki tudja hanyadik tekered, és mindenki ennyire hülye. És akkor állok ott a szélén, én nem vagyok ennyire hülye, és még az a néhány, aki nem ennyire hülye, az is le van akadva, hogy mennyire hülye mindenki, és túl távol lakunk egymástól, tudod? Ez olyan zavaró. Feltétlenül minden tetűs rohadéknak ott kell a környékeden topzódnia, hogy bizonyítsa, hogy ő létezik. Mert ő csak akkor létezik, ha téged idegesít, mert ő önállóan nincs önértékelési élménye, csak akkor tudja, hogy létezik, ha tudja, hogy valakit felhúzott és ideges. Nincs élet iránti igénye. Az élet ismerete számára azt jelenti, hogy zaklat valaki.
mert hogy muszlim. Vagy őrült. Ez a kettő lehetőség van. Találkoztam egy eredeti csomagecivel. Így van. Élmény van. Nagyon tudok találkozni, mert ez állandóan beeszi a penész. Én nem tudom, hogy talál ide. Vannak tipjeink mindenkinek állandóan. És nem tudom. Még van olyan is, hogy ide küldik. Vagy van valami se tapasz, kitalálja, hogy akkor alkalmazza őt valamire. Muszáj. Nem igaz, hogy nem tudsz találni egy értelmeset. De ma annyira beletanult, már megszokta, hogy igen, tudom, hogy megszoktad, ilyenkor szokta kinyírni, jó, mindegy. Én nem jelentkeztem arra, hogy kinyírjanak, te látom, szoktál. Menj már valahova máshova. Téged követ, ússzon tavat. Na és nincs elég túl itt a környék, mert le van betonozva a tó. Úgyhogy könnyű áthágni az ilyen vízgyűlölő népcsoportnak. Nincs az a pára, érted? Bekeni az magát. És akkor tart a zsír, ameddig tart. És akkor átsétálja az őrzetet. Mert így van ez, impregnálja azt a személyiségét, ami van. És erre az állatok egy része kosszal reagál, tehát a kosszal csinálja az impregnálást, és úgy hívják, hogy baracskos disznó, és belekeni magát a sárba, és ő ettől csodálatos és szépséges, és olyan szaga van, hogy nem bírsz mellette megállni. Majd lepereg, az nem érdekes, a víz az minek. És akkor a varacskos disznó típusú tisztálkodási eljárásnak szépített változatai vannak, és akkor azt már úgy hívják, hogy porcelán. És olyan szép, mint egy porcelánban, igen, kívülről és belülről nem akarok tudni, annyira jó. Hívd meg egy úszodás vacsorára, legyetek középen, és ingadozó legyen a csónak. Nem biztos, hogy kiúszik azonnal egyszerűen, mert nem tanult megúszni. Vigyél magaddal esőkabát. Meglepetésért talán, mert nem tud eléggé úszni. És lehámlik róla az a sok szépség, amit oda tapasztol, és úszni tanultál. Kész sminkkészlet, amit mögé kell dobni. Na jó, igen, nem kenjük magunkat sminkkészlettel. Ez a másik, ami nekem nem esélyes, tehát minek nincs, nekem erre nincs türelmem sem, egyszerűen nincs türelmem ilyen hülyeségkel foglalkozni. Időm már csak lenne, mert ugye nagyon megtaláltuk a lehetőséget, hogy hogyan legyen sok időm, de ránézésre, de türelmem az abszolút nincs, legalább annyira nincs türelmem, mint főzni. Úgyhogy abszolút bejük oltva a nőiesség ellen, maximálisan alkalmatlan vagyok a tipikus családanya pozíciókra, és igen, és várom a férjemet, hogy jaj, csinálok neked vacsorát, ez nem valószínű. Nem azért, mert meg fogom mérgezni, tehát, hogy, hanem, hogy nem sikerül annyira összebarátkozni a tűzhely élménnyel, hogy ne égessem oda. Egyszerűen elfelejtem, és már a vizet is odaégettük. Én már a vizet is oda tudtam égetni. Komolyan. Így ráfogom, ez szerintem férfi. Ez olyan férfias dolog, na. Ez egy ilyen antihelyzet. Ez egy férfias cucc. Nem tudok, én még főzni sem tudok. Volt, amikor időnként valami sikerült, és most már nem sikerül. Na. Nézd már, simán ki fogom nyomni a gépet, nem sikerül kikapcsolni, én tudok olyat, hogy megcsinálom, én meg szoktam csinálni. Ilyeneket így meg szoktam csinálni. Hello, ciao, elmondtam. Kurvára fontos volt információként, úgyhogy aki úgy ismer, hogy ilyeneket tudok, nem. Már ez régen volt, én nem törődök ilyenekkel. Úgyhogy sajnos én jó feleségnek nem vagyok való. Abszolút nem. Ne is számíts rá, és ne is jelentkezz, légy szíves. A telefonszámom igazi volt, de már lejárt a szavatossága, úgyhogy ne is